Hello everybody, my dearest bio buddies. Ela unnaru nana meerandaru. A very good evening and welcome to this session. So as we already started the human physiology unit. Yes, first year chapter, class 11th chapter, human physiology. మనం ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసుకున్నాము అండ్ దాంట్లో వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ఎక్స్క్రీషన్, excretory products and their elimination. అలాగే we have completed breathing and exchange of gases and మొన్ననే we completed body fluids and circulation. Okay, next we are going to start this particular chapter, locomotion and movement. దీని తర్వాత chemical coordination anyway we will be doing. So locomotion and movement, it is mostly about the skeletal muscles. Mana body lo we will be studying about the movement of various bones. Okay, skeletal muscles and bones movement anamata. So let's begin this session. It is yet another important and interesting chapter. Yes, welcome everybody, welcome to the session. Yes, good evening Sonu, Ramya, Yashu, Akshaya, yes, Ravi, namaste, Naveen and ma'am, excretion, locomotion tarvata excretion చెప్పండి. ఎక్స్క్రీషన్ ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయింది, కావాలంటే మళ్ళీ ఆఫ్టర్ ఫ్యూ డేస్ చెప్తాను, కానీ ఆల్రెడీ ఎక్స్క్రీషన్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్. ఓకే, ఎస్, హాయ్ శ్రీను, పద్మావతి, గుడ్ ఈవినింగ్. ఓకే, చలో, సూర్యారెడ్డి, చిన్న. ఓకే, సో మీరందరూ ఫాస్ట్గా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి, ఎవరెవరు ఇంకా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయలేరు. అండ్ సెషన్ని లైక్ చేసేయండి నాన్న, షో మీ సమ్ ఎనర్జీ, గివ్ మీ యువర్ అటెండెన్స్. ఓకే, సో as we'll just see about this small piece of information. అది ఏంటంటే నీట్ యూజీ 2025 రిజల్ట్స్ మొన్ననే వచ్చింది కదా, సో వేదాంతు రిజల్ట్స్ గురించి ఒకసారి క్విక్ గా చూసేద్దాం. సో we got AIR 234, okay, ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ 234, అలాగే 413, then 475, 576. ఓకే, సో వేరియస్ ఆన్లైన్ కోర్సెస్ గురించి ఒకసారి చెప్తాను అండ్ ఆల్సో అబౌట్ ది ఆఫ్లైన్ సెంటర్. Online courses lo we have this Vedantu Prime. Okay, you can enroll to this particular course. Ee course lo meeku benefit emem undakapotundi ante daily practice test will be there, DPP generator, then Tattva materials will be given, PDFs will be given, then doubt solving. Okay, the best doubt solving strategy and highest personal attention kuda meeku దొరుకుతుంది ఇక్కడ ఆన్లైన్ ప్రైమ్ కోర్స్ లో. అలాగే మన తెలుగు స్టూడెంట్స్ కోసం ఏపీ అండ్ తెలంగాణలో వీ హ్యావ్ దిస్ అర్జున కోర్స్. ఓకే, సో ఆల్రెడీ సమ్ ఆఫ్ యూ మైట్ బి దేర్ ఇన్ ద అర్జున కోర్స్. సో ఆ ఫీ డీటెయిల్స్ కూడా ఇక్కడ ఉంటుంది, మీరు చూడొచ్చు. అండ్ దెన్ ఆఫ్లైన్ సెంటర్స్ లో సై లైక్ వేదాంతు వాజ్ ఆల్రెడీ ఆన్లైన్ బట్ నౌ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్లైన్ ఆల్సో. ఓకే, సో మన స్టేట్స్ లో కూడా వీ హ్యావ్ ఆఫ్లైన్ సెంటర్స్, విఎల్సి, వేదాంతు ఆఫ్లైన్ సెంటర్స్, వేదాంతు లర్నింగ్ సెంటర్. సో దాంట్లో ఆఫ్లైన్ నీట్ రిపీటర్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, నీట్ రిపీటర్ బ్యాచ్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది. సో లైక్ యూ కెన్ జస్ట్ ఎంక్వైర్ అబౌట్ ఇట్, యూ కెన్ కాల్ ఆన్ టు ద నియరెస్ట్ ఆఫ్లైన్ సెంటర్స్. నియరెస్ట్ ఆఫ్లైన్ సెంటర్స్ ఇక్కడ చూడండి. సో హైదరాబాద్ లో, లైక్ తెలంగాణలో చూస్తే కనుక హైదరాబాద్ లో వీ హ్యావ్ 4 centers అండ్ దెన్ Adilabad and Warangal lo centers are there. Alage Andhra Pradesh lo we have 3 centers in Visakhapatnam, 2 centers in Vijayawada and Tirupati lo kuda oka center కొత్తగా ఓపెన్ అయింది. సో మీరందరూ ఈ నియరెస్ట్ ఇక్కడ నంబర్స్ ఉన్నాయి కదా, సో ఈ నంబర్స్ మీద కాల్ చేసి ఎట్లాంటి డౌట్స్ ఉన్నా, క్వైరీస్ ఉన్నా కనుక్కోవచ్చు. ఓకే, ఇంకొకటి ఏంటంటే సపోజ్ యూఆర్ ప్లానింగ్ ఫర్ నీట్ రిపీటర్ ప్రోగ్రామ్. నీట్ రిపీటర్ ప్రోగ్రామ్ కి ప్లాన్ చేస్తున్నారంటే ఖచ్చితంగా IVSAT టెస్ట్ అనేది రాయండి. వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ దిస్ IVSAT టెస్ట్? ఇన్స్టంట్ వేదాంతు స్కాలర్షిప్ అడ్మిషన్ టెస్ట్ అన్నమాట, IVSAT. ఓకే, సో IVSAT టెస్ట్ రాస్తే బెనిఫిట్ ఏంటి? మీ మార్క్స్ కి బట్టి, అంటే మీరు ఈ టెస్ట్ రాస్తారు కదా, ఈ టెస్ట్ లో వాట్ ఎవర్ మార్క్స్ యు ఆర్ సెక్యూరింగ్, ఆ మార్క్స్ కి బట్టి యూ విల్ బి గివెన్ అప్ టు 90% స్కాలర్షిప్. ఓకే, సో మీకు అప్ టు 90% స్కాలర్షిప్ కూడా దొరుకుతుంది. అండ్ ఈ టెస్ట్ ఎలా రాయాలి? సో దిస్ టెస్ట్ క్యాన్ బి రిటన్ ఐదర్ ఆఫ్లైన్ ఆర్ ఆన్లైన్. ఓకే, సోను ఎక్స్క్రీషన్ లింక్ కమెంట్ సెక్షన్ లో పెట్టండి. ఓకే, క్లాస్ తర్వాత నేను పెడతాను నాన్న.
After human physiology, which topic you will start? Lydia, which topic you want me to start చెప్పండి. లాస్ట్ సెషన్ లోనే నేను అడిగాను కమెంట్ బాక్స్ లో చెప్పండి అని, మీరు చెప్పలేరు. ఓన్లీ 3 స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ రిప్లైడ్ ఇన్ ద కమెంట్ బాక్స్. ఓకే, ఎనీవే వీ విల్ బి కంప్లీటింగ్ హ్యూమన్ ఫిజియాలజీ ఫస్ట్. ఓకే, ఎలాగో స్టార్ట్ చేసినాం కాబట్టి అది ఫస్ట్ కంప్లీట్ చేసేద్దాం. ఆ లోపు మీరు చెప్పండి కమెంట్ బాక్స్ లో, చెప్తూనే ఉండండి విచ్ టాపిక్ యూ నీడ్ నెక్స్ట్ అని. ఓకే, సో ఆన్లైన్ ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ అనేది ఉంటుంది. ఆ రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ మీద క్లిక్ చేసి మీరు ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు. నో ఎన్రోల్మెంట్ ఫీ ఆర్ నో రిజిస్ట్రేషన్ ఫీ, మీరు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఈ ఐవీసెట్ టెస్ట్ ని ఆన్లైన్ రాసుకోవచ్చు. సిట్టింగ్ అట్ యువర్ హోమ్, కంఫర్ట్ ఆఫ్ యువర్ హోమ్, ఎనీవేర్ ఫ్రమ్ ఇండియా యూ కెన్ రైట్ దిస్ టెస్ట్. ఓకే, ఆఫ్లైన్ గా కూడా రాసుకోవచ్చు. ఆఫ్లైన్ ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే మీ నియరెస్ట్ విఎల్సి సెంటర్ ఏదైతే ఉంటుంది ఆ విఎల్సి సెంటర్ కి విజిట్ చేసుకొని అక్కడ మీరు ఐవీసెట్ టెస్ట్ రాసుకోవచ్చు అండ్ యూ విల్ గెట్ ఇన్స్టెంట్ స్కాలర్షిప్ అప్పుడే. ఓకే, సో దట్ వాజ్ అబౌట్ విఎల్సి offline centers. Now we will start our chapter for today, which is locomotion and movement. Okay, fine. సో చాప్టర్ నేమ్ ఏంటంటే ఎస్ స్పార్కల్ గర్ల్. యానిమల్ కింగ్డమ్ ఆర్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్ కావాలా? సరే లీడియా, వి విల్ స్టార్ట్ దాట్. ఓకే, ఆఫ్టర్ హ్యూమన్ ఫిజియాలజీ వి విల్ స్టార్ట్ ఇట్. హ్యూమన్ ఫిజియాలజీ చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ యూనిట్, ఎందుకంటే ఇది ఒక హై వెయిటేజ్ యూనిట్ అన్నమాట. యూ విల్ గెట్ మాక్సిమం క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ యూనిట్. ఓకే, సో ఇది సరిగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి హ్యూమన్ ఫిజియాలజీ. సో ఇది చాప్టర్ పేరు ఏంటంటే లోకోమోషన్ అండ్ మూవ్మెంట్. సో లోకోమోషన్ మీనింగ్ ఏంటి, మూవ్మెంట్ మీనింగ్ ఏంటి అది చూద్దాం ఫస్ట్. కానీ ఈ చాప్టర్ లో మనం ఏం చదువుకోకపోతున్నాము అంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ అబౌట్ లోకోమోషన్ అండ్ మూవ్మెంట్, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లోకోమోషన్ అండ్ మూవ్మెంట్. ఓకే, దెన్ వీ విల్ స్టడీ అబౌట్ మసిల్స్. 3 టైప్స్ ఆఫ్ మసిల్స్ గురించి చదువుకుంటాము. దాంట్లో కూడా 3 టైప్స్ ఆఫ్ మసిల్స్ లో ఎక్కువగా మనం ఫోకస్ చేసేది స్కెలిటల్ మసిల్స్, ఎందుకంటే దిస్ చాప్టర్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ది స్కెలిటల్ మసిల్స్ ఓన్లీ. ఓకే, మోస్ట్లీ అబౌట్ స్కెలిటల్ మసిల్స్ అండ్ we will also study about different types of bones in our body. Okay, so this is the chapter flow. Let's begin with the term locomotion and movement. అసలు ఈ లోకోమోషన్ మీనింగ్ ఏంటి, మూవ్మెంట్ మీనింగ్ ఏంటి, ఇస్ దేర్ ఎనీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లోకోమోషన్ అండ్ మూవ్మెంట్? చెప్పండి. Can anybody tell me locomotion and movement సేమా లేకపోతే ఏదైనా డిఫరెన్స్ ఉంటుందా? Unknown explainer. Yes, yes, there is a difference. So what's the difference between locomotion and movement? చెప్పండి. Shalini. See, I'll show you one example. So types of movement ki ante mundu first let us see what is movement. For example, I am standing here, okay, and I will make some dance step. Okay, so ఏదైనా dance step చేసినప్పుడు is my body moving? My body is not moving, కానీ my hands are moving. Okay, or I'll make some steps with my legs. అప్పుడు there is movement in the lower limbs or upper limbs. Okay, so that is movement. Locomotion ante enti? Suppose I'm standing here near the board. Okay, so from the board I'll start walking and I'll come near you. I'll come near you people. Okay, so this is nothing but locomotion. Locomotion ante board nunchi camera varaku ante movement కనిపించింది, బట్ ఎట్లాంటి మూవ్మెంట్? లోకోమోషన్ కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ మూవ్మెంట్ ఓన్లీ, కానీ లోకోమోషన్ లో సి సపోజ్ ఐఎమ్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ రైట్ side to the left side. So this is locomotion. My body is moving from one place to another place. Place change అయినప్పుడు, location change అయినప్పుడు అది locomotion. Movement అంటే just body will not be moving from one place to another. Body అక్కడే ఉంటుంది, కానీ బాడీ లోపల లేకపోతే బాడీలో ఏదైనా మూవ్మెంట్ జరుగుతుంది. ఓకే, సో సపోజ్ మూవింగ్ ద హ్యాండ్, ఇది మూవ్మెంట్, but my body is moving from one place to another place. Adi locomotion. Simple. So it's just basic of this chapter. Simple difference. Okay, so no locomotive movement. Superb.
ఎగ్జాక్ట్లీ వీ కెన్ సే ఇట్ దట్ వే ఆల్సో. ఓకే, సో మూవ్మెంట్ ఏంటంటే ఇది యాక్చువల్లీ ఒక ప్రాసెస్ ఆఫ్ చేంజింగ్ ప్లేస్ ఆర్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఎ బాడీ పార్ట్. మూవ్మెంట్ లో జస్ట్ ఒక బాడీ పార్ట్ మాత్రమే, ఓకే, changing its position. Suppose my hand is like this and now it is becoming this way. So hand position change అవుతుంది కానీ మొత్తం బాడీ చేంజ్ అవ్వట్లేదు, ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్ కి వెళ్ళట్లేదు. ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. ఓకే, మన ఎన్సిఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్ లో వాట్ ఆర్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ గివెన్, లెట్స్ సీ దాట్ ఫస్ట్. మూవ్మెంట్ ఆఫ్ సైటోప్లాజం, ఫ్లాజెలా, సీలియా అండ్ మసిల్స్. ఓకే, వన్ బై వన్ విల్ సీ హౌ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ సైటోప్లాజం, అసలు సైటోప్లాజం ఎప్పుడైనా మూవ్ అవుతుందా, అండ్ దెన్ ఫ్లాజెలా మూవ్మెంట్, సీలియా మూవ్మెంట్ ఆర్ మసిల్ మూవ్మెంట్. ఓకే, సో వీ కెన్ సీ ఇట్ దిస్ వే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ విల్ డ్రా వన్ సెల్. Suppose this is one cell, okay, any cell. So cell will have cytoplasm, isn't it? Cell will have cytoplasm. Any cell, you take any cell, especially amoeba lo, if you see, there will be cytoplasmic streaming. What is the cytoplasmic streaming ante? Cytoplasm is moving like this. Ante cell akkade untundi. Cell is at one position only. Kani the cytoplasm is streaming. So this is called as the cytoplasmic streaming. Okay, cytoplasmic. Remember this one because questions can be from this also. అంటే ఇక్కడ నుంచి అడుగుతారు సైటోప్లాస్మిక్ స్ట్రీమింగ్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటని అడుగుతారు. ఓకే, సో సైటోప్లాస్మిక్ స్ట్రీమింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? అమీబా. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అమీబా. అమీబాలో సైటోప్లాజం మూవ్ అవుతుంది. అమీబా మొత్తం బాడీ మూవ్ అవ్వట్లే కానీ సైటోప్లాజం మూవ్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఎన్సిఆర్టీ రీడింగ్ పద్మావతి. ఎన్సిఆర్టీ రీడింగ్ వి విల్ డూ, కానీ ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా యాజ్ పర్ ఎన్సిఆర్టీయే ఉంటుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ అకార్డింగ్ టు ద ఎన్సిఆర్టీ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. ఓకే, సో మీరు ఎక్స్ప్లెనేషన్ తో పాటు ఎన్సిఆర్టీ సైమిల్టేనియస్లీ చూడొచ్చు అండ్ ఈ వీడియో చూసినప్పుడు కూడా ఎన్సిఆర్టీ లైన్స్ మీరు సైమిల్టేనియస్లీ ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ we will see one more. Suppose sperm cell. Okay, human sperm cell. If you see, so human sperm cell has a tail, isn't it? Human sperm, male human has this sperm cell which is produced in the testis. Ee sperm cell lo oka tail portion untundi. This is actually acting like a flagella, isn't it? So this is where we can see flagellar movement. Human sperm lo we can see human sperm, best example for flagellar movement. Ante flagella is moving. Okay, fine. Next, one more example, slipper shaped organism. Which is the slipper shaped organism? It is none other than the paramecium. Okay, so paramecium lo etlanti movement we can see. Paramecium, what type of hair it has? Ante fine hair like structure called cilia. Ikkada chudandi, if I draw the structure of paramecium, okay, so slipper shaped untundi kada, it is in the shape of a slipper, chappal shape lo untundi. So all over flagella there will be all over paramecium there will be small hair like structures. So what are these small hair like structures called as? These are the cilia. Okay, ఇది ఏంటంటే cilia. So this is present in paramecium. Paramecium body of the paramecium, all around it has got some fine hair like structure called cilia. Okay, so what this cilia is actually doing? Cilia chesedi enti? Can anybody tell me how cilia is helping in movement or locomotion? Paramecium, one of the important example. Okay, ee example lo manam chuddam how exactly the movement or locomotion is happening. Okay, so these are the various types. Kani so movement chusam kada. Next I'll explain that paramecium. Wait, so locomotion first chuddam. What exactly is locomotion? How do you define locomotion? So locomotion ante adi kuda oka type of movement only. This is one type of movement in which
చేంజ్ ఆఫ్ ప్లేస్ ఆర్ లొకేషన్ ఆఫ్ ద హోల్ ఆర్గానిజం ఇస్ హ్యాపెనింగ్. అంటే లొకేషన్ ఆఫ్ ది ఆర్గానిజం ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఆర్ చేంజ్ ఇన్ ద ప్లేస్, చేంజ్ ఇన్ ద లొకేషన్. ఓకే, కానీ ఎన్సీఆర్టీలో ఒక లైన్ ఏముంటుంది, లోకోమోషన్. ఇక్కడ చూడండి, 1 minute. ఓకే, ఎన్సీఆర్టీ లైన్ నేను చూపిస్తాను, కానీ ఫస్ట్ ఇక్కడ లోకోమోషన్ ఈజ్ ఆల్సో ఎ టైప్ ఆఫ్ మూవ్మెంట్ ఓన్లీ. లోకోమోషన్ కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ మూవ్మెంట్ మాత్రమే, కానీ లోకోమోషన్ ఈజ్ దాట్ మూవ్మెంట్. ఓకే, ఇది కూడా లోకోమోషన్ ఒక టైప్ ఆఫ్ మూవ్మెంట్, కానీ ఎట్లాంటి మూవ్మెంట్, వెన్ వన్ ఆర్గానిజం ఇస్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్. ఓకేనా, ఒక ప్లేస్ నుంచి కంప్లీట్లీ ఇంకొక ప్లేస్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు, షిఫ్ట్ అయినప్పుడు అది లోకోమోషన్ అన్నమాట. ఓకే, సో జస్ట్ సీ హియర్, పారమేషియం లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ డ్రా ద పారమేషియం వన్స్ అగైన్. సో చప్పల్ షేప్ లో ఉంటుంది, అండ్ దిస్ పారమేషియం హ్యాస్ గాట్ మెనీ హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్ కాల్డ్ సీలియా. అసలు పారమేషియం లో ఏమైతుంది అంటే, హౌ దిస్ సీలియా ఇస్ హెల్పింగ్ ఇన్ బోత్ మూవ్మెంట్ అండ్ లోకోమోషన్. అసలు మనం లోకోమోషన్ అండ్ మూవ్మెంట్ సెపరేట్ గా ఇందాకే నేర్చుకున్నాము, కానీ paramecium lo both locomotion and movement can be seen. Let's see how movement is happening. For example, here the paramecium will have oral groove. Paramecium food, how the paramecium is going to take food through the oral groove. Oral groove parenti, can you name this? Ipudu mouth, like you can consider it as the mouth only. So this oral groove or specific spot in paramecium has got one name. What is the name of that? NCRT lo one word is mentioned for this. Okay, so what is that word? Paramecium lo there is one specific spot. So what exactly is that specific spot? A specific spot parenti. Paramecium body lo oka specific spot untundi kada, through which the food enters. So what is that called as? Yes. Binary fission. No. So no. Binary fission, that is reproduction. Adi kadu. So this is called as cytopharynx. What is this? Cytopharynx. So this is mentioned in your NCRT textbook. Cytopharynx is the place where the food will enter. Food ikkade enter avali. So food, suppose it is here. Okay. So this food cannot move on itself na. So it has to be moved. How the food is moving? ఏదైతే ఇక్కడ సీలియా ఉంది కదా, హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్, ఆ సీలియా విల్ బీట్ ద ఫుడ్ పార్టికల్. సీలియా ఫుడ్ పార్టికల్ ని ఇట్లా మూవ్ చేసి ఇట్ ఈస్ బ్రింగింగ్ ఇట్ నియర్ ది, సపోజ్ ఫ్రమ్ హియర్ ఇట్ విల్ కమ్ దిస్ సైడ్, అగైన్ హియర్. ఓకే, సో ఫైనలీ ద ఫుడ్ పార్టికల్ ఇస్ మూవింగ్ ఇన్సైడ్ ద సైటోఫారింగ్స్. ఓకే, త్రూ ద సీలియా. సో దిస్ ఇస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ మూవ్మెంట్. ఇది ఏంటంటే మూవ్మెంట్. పారమేషియం లో మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ఫుడ్ పార్టికల్ ఇస్ డన్ బై ద సీలియా. Sometimes what happens, you know, this cilia will help in further movement, locomotion of paramecium. Cilia sometimes is helping in locomotion of the paramecium. Ante ee paramecium malli munduku ellalante this cilia is helping. So ippudu ardhamainda, paramecium lo cilia edaithe untundi, okay, fine hair like structure, adi locomotion inka movement. It is helping in both locomotion ఇంకా మూవ్మెంట్. లోకోమోషన్ లో కూడా హెల్ప్ చేస్తుంది, ప్లస్ మూవ్మెంట్ లో కూడా ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్. క్లియర్? ఫైన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ we will see one more example. హైడ్రా. యాక్చువల్లీ యానిమల్ కింగ్డమ్ లో హైడ్రా ఎగ్జాంపుల్ ఉంటుంది. There it is written that hydra is a stationary organism. It will not move. But sometimes what happens, you know, this tentacles are there, na? So this will come here and E part will move upward. Ippudu now boys will do na itla rolling chestaru, okay, like this. So hydra also atlanti stunt it will show. So this is one movement which is happening in hydra. Okay. Now I was talking about this NCRT line. Manaku NCRT lo oka line untundi. Aa line entante all locomotions. Locomotion అంటే when one organism is moving from one place to another place.
అంటే లొకేషన్ చేంజ్ అయినప్పుడు. ఓకే, సో ఆల్ లొకేషన్స్ ఆర్ మూవ్మెంట్, బికాస్ locomotion is a type of movement only. locomotion ఏంటి? locomotion ఒక type of movement మాత్రమే, కానీ all movements are not locomotion. Okay, for example, I am doing some dance step here. ఈ dance step చేసినప్పుడు movement of my hand is happening, కానీ is this a locomotion? No. So movement is not locomotion. But when my whole body is moving, మొత్తం బాడీ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్ కి మూవ్ అయినప్పుడు అది లోకోమోషన్. అర్థమైందా? లోకోమోషన్ ఇంకా మూవ్మెంట్ లో ఈ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్ విచ్ ఈస్ వన్ ఎన్సిఆర్టీ లైన్, అందుకే ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, యూ మే గెట్ స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకేనా? టెంటకల్స్, ఎస్ సాధన. Fine. Now we'll see the types of movements in human. So human lo types of movement, etlanti movement untundi. Suppose mana body lo kuda there are different types of movement. One is amoeboid movement, amoeba like movement will be there. Inkokati entante ciliary movement and inkokati muscular movement. So movement. So idi main manam we are going to study about this muscular movement only. Okay, 3 types of movement human lo: amoeboid, ciliary and muscular. So one by one we will discuss. Amoeboid movement ante enti? Ante movement like amoeba. Amoeba lo movement, amoeba itself will show amoeboid movement. Inkoka example cheppagaluguttara? Can you tell me one more example in human body? See, amoeboid movement, of course from the name you can say this is there in amoeba. Amoeba lo amoeboid movement will be seen. Other than that, human body lo, we are talking about human, right? So human body lo which cells will show amoeboid movement? Which will show amoeboid movement human body lo? Cheppandi. Anybody? Can anyone tell me the answer for this? Okay. Yes, I think ikkada amoeboid movement. Amoeboid movement best example human body lo WBC. So human blood lo edaithe WBCs are there, white blood cells or leukocytes, WBC will show amoeboid movement. Okay, so WBC of human blood, of course it is present in blood. So this will show the amoeboid movement. Amoeboid movement ela untundi okasari chuddam. For example, this is the cell. Okay, amoeba or suppose WBC cell. Ikkada first time aitadi ante there will be cytoplasmic streaming, cytoplasmic movement valla. So this cytoplasmic the cytoplasm is moving forward. So what is this? Cytoplasmic streaming. Actually cytoplasmic streaming is one movement of the cytoplasm. కానీ ఈ cytoplasmic streaming ఏదైతే movement ఉంటుంది, ఆ movement is helping in locomotion of the body, అంటే moving the body from one place to another place. Okay, సో ఇలా సైటోప్లాజం ఇట్లా ఫర్దర్ ఫ్రంట్ కి మూవ్ అయినప్పుడు, ఓకే, సో ఎస్ డేవిడ్ వెరీ గుడ్, ల్యూకోసైట్స్, న్యూట్రోఫిల్స్ ఆర్ WBC విల్ షో అమీబాయిడ్ మూవ్మెంట్. దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఓకే, సో సర్క్యులేషన్ చాప్టర్ లో మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాము. WBC షోస్ అమీబాయిడ్ మూవ్మెంట్. ఎట్లాంటి మూవ్మెంట్ ఉంటుంది WBC లో? అమీబాయిడ్ మూవ్మెంట్. ఓకేనా? నా సో సైటోప్లాజం ఇట్లా ఫ్రంట్ కి ఫర్దర్ గా మూవ్ అయినప్పుడు అమీబా ఈజ్ మూవింగ్. ఓకే, సో అమీబా ఆర్ WBC, విల్ కన్సిడర్ WBC. సో వెన్ దిస్ ఇస్ మూవింగ్, అట్ దట్ టైమ్ వాట్ హ్యాపెన్స్, యు నో, సూడోపోడియా విల్ బి ఫార్మ్డ్. అంతే కదా? వై ఇట్ ఈస్ మూవింగ్? ఇప్పుడు WBC ఆల్సో ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఫాగోసైటోసిస్. ఏదైనా ఫారెన్ మెటీరియల్ ఎంటర్ అయింది అనుకోండి బాడీలో, some germs is entering our body, suppose. Okay, then what the WBC is going to do? WBC basically defense line. Okay, immune system lo adi helping in fighting against the infection.
సో germs ని అది it will try to capture the germ or foreign particle. అమీబా క్యాప్చర్ చేసేది ఫుడ్, WBC క్యాప్చర్ చేసేది germ ని. ఓకే, సమ్ బ్యాక్టీరియా ఆర్ సమ్ germs ని అది క్యాప్చర్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద germ is here. ఓకే, అప్పుడు ఏమైతుంది, సైటోప్లాస్మిక్ స్ట్రీమింగ్ వల్ల, సో దిస్ ఫారిన్ పార్టికల్ వాజ్ హియర్. సో అమీబాలో సైటోప్లాస్మిక్ స్ట్రీమింగ్ జరిగింది ఫస్ట్. సైటోప్లాస్మిక్ స్ట్రీమింగ్ జరిగినప్పుడు అమీబా మెల్లగా ఇట్ ఈస్ కమింగ్ నియర్ దాట్ అమీబా ఆర్ దిస్ WBC is coming near this particle. ఓకే, ఆ పార్టికల్ దగ్గర రాగానే సూడోపోడియా ఫామ్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ pseudopodia, false feet. So this pseudopodia will now capture the foreign particle. అది foreign particle ని capture చేసేస్తుంది. కానీ ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే, అమీబా ఆర్ WBCలో ఏదైతే మనకు సూడోపోడియా ఉంటుంది కదా, సూడోపోడియా టెంపరరీ స్ట్రక్చర్ ఫామ్ అవుతుంది. ఆ టెంపరరీ స్ట్రక్చర్ కి స్టిఫ్నెస్ కావాలి కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దీస్ ఆర్ ద స్ట్రక్చర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్యాప్చర్ ద ఫుడ్ పార్టికల్ ఆర్ క్యాప్చర్ ద ఫారెన్ పార్టికల్ ఆర్ జర్మ్స్, బ్యాక్టీరియా. సో దాన్ని క్యాప్చర్ చేయాలంటే ఇప్పుడు రెండు సూడోపోడియా ఫామ్ అయింది కదా, ఆ సూడోపోడియాలో కొంచెం స్టిఫ్నెస్ ఉండాలి కదా. జస్ట్ ఇమాజిన్ స్టిఫ్నెస్ లేకపోతే హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్యాప్చర్ ద ఫుడ్? అసలు ఫుడ్ ని క్యాప్చర్ చేయడానికి పాసిబుల్ అవుతుందా ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో స్టిఫ్నెస్ ఇన్ ద సూడోపోడియా? సో స్టిఫ్నెస్ కోసం సంథింగ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ హియర్. కెన్ యూ నేమ్ దట్? వాట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ హియర్? చెప్పండి. Pseudopodia some structures are formed. What's the name of that? I need this answer from all of you. Sadhana, protoplasm. Protoplasm is a different thing, Sadhana. Ipudu WBC or amoeba, when it is moving, okay, dantlo pseudopodia form aitundi. Aa pseudopodia is nothing but adi part of the cell body na, cytoplasm part e. సో అది సాఫ్ట్ గానే ఉంటుంది, కానీ దానికి స్టిఫ్నెస్ కావాలి. ఆ స్టిఫ్నెస్ కోసం సమ్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. ఎస్ ప్రణతి, ఆన్సర్ దిస్. సమ్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ హియర్. ఆ స్ట్రక్చర్ పేరేంటి? ఎస్, సో దీస్ ఆర్ మైక్రోఫిలమెంట్స్. ఓకే, మైక్రోఫిలమెంట్స్. ఇది ఒక క్వశ్చన్. సో సూడోపోడియాలో స్ట్రక్చర్స్ కాల్డ్ యాజ్ మైక్రోఫిలమెంట్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. మైక్రోఫిలమెంట్స్ చేసేది ఏంటి? సూడోపోడియాలో ఇట్ విల్ క్రియేట్ సమ్ స్టిఫ్నెస్. ఆ స్టిఫ్నెస్ వల్ల దట్ జర్మ్ ఆర్ ద ఫుడ్ పార్టికల్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, దాన్ని అది క్యాప్చర్ చేస్తుంది. ఓకే పద్మావతి రిపీట్ ద టాపిక్. ఏం లేదు నాన్న, వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ అమీబాయిడ్ మూవ్మెంట్. ఓకే, సో హ్యూమన్ బాడీలో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మూవ్మెంట్స్ క్యాన్ బి సీన్. సెల్స్ ఆర్ మూవింగ్. ఓకే, సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మూవ్మెంట్స్ ఏంటంటే, ఒకటి అమీబాయిడ్ మూవ్మెంట్, ఇంకొకటి సీలియరీ మూవ్మెంట్, ఇంకొకటి మస్క్యులర్ మూవ్మెంట్. ఓకే, సో అమీబాయిడ్ మూవ్మెంట్ లో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ WBC. మన బాడీలో బ్లడ్ లో ఉన్న WBC సెల్స్ అంటే వైట్ బ్లడ్ సెల్స్, ల్యూకోసైట్స్. సో ల్యూకోసైట్స్ లో వీ విల్ సీ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మూవ్మెంట్ అంటే దట్ ఈస్ అమీబాయిడ్ మూవ్మెంట్. అమీబా ఎలా మూవ్ అవుతుంది, సేమ్ అలానే అమీబాయిడ్ మూవ్మెంట్ విల్ బి సీన్ ఇన్ WBC ఆఫ్ హ్యూమన్ బ్లడ్. హ్యూమన్ బ్లడ్ లో ఒక బ్లడ్ సెల్ కదా WBC, ఆ WBC విల్ బి షోయింగ్ దిస్ అమీబాయిడ్ మూవ్మెంట్. ఎస్ సాధారణ యూ కెన్ రైట్ మైక్రోఫిలమెంట్స్. ఓకే, సూడోపోడియా ఎప్పుడైతే ఫామ్ అవుతుంది అది మైక్రోఫిలమెంట్. దెన్ సీ హౌ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్. సో సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద సూడోపోడియా. సో ఆ సైటోప్లాజం మెల్లమెల్లగా ఇట్లా మూవ్ అవుతుంది. ఓకే, సైటోప్లాజం ఇస్ మూవింగ్. అమీబాయిడ్ మూవ్మెంట్ యాక్చువల్లీ ఒక వీడియో చూపిద్దాం అనుకున్నాను, కానీ ఇన్ PDF వీ కెనాట్ యూజ్ ఎనీ జిఫ్ ఆర్ వీడియోస్. ఓకే పద్మావతి, ధరణి, అమీబాయిడ్ మూవ్మెంట్. అవును, అమీబాయిడ్ మూవ్మెంట్ WBCలో, వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ లో వీ విల్ సీ అమీబాయిడ్ మూవ్మెంట్. ఓకే, నౌ సో సూడోపోడియా కొంచెం స్టిఫ్ గా ఉండాలంటే, బికాస్ సూడోపోడియా ఇస్ బేసికలీ సైటోప్లాజం ఓన్లీ. ఇది ఒక సూడోపోడియా, ఇది ఒక సూడోపోడియా. దీస్ ఆర్ సైటోప్లాజం ఓన్లీ, దే విల్ బి వెరీ సాఫ్ట్. సో ఆ సూడోపోడియాలో కొంచెం స్టిఫ్నెస్ కావాలంటే మైక్రోఫిలమెంట్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ హియర్. మైక్రోఫిలమెంట్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. ఓకే, అండ్ అగైన్ ద సైటోప్లాజం ఇస్ మూవింగ్. సైటోప్లాజమే ఇట్లా ముందుకి మూవ్ అవుతుంది అండ్ దాని వల్లనే
బాడీ ఆర్ సెల్ బాడీ ఏదైతే ఉంటుందో అది ముందుకు పోతుంది. సైటోప్లాస్మిక్ స్ట్రీమింగ్ వల్ల లోకోమోషన్ అవుతుంది. అర్థమైందా? అమీబాయిడ్ మూవ్మెంట్ అర్థమైందా? ఎస్. నౌ లెట్స్ సీ ద సీలియరీ మూవ్మెంట్. నెక్స్ట్ మూవ్మెంట్ ఏంటి? సీలియరీ మూవ్మెంట్. అంటే హ్యూమన్ బాడీలో మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మూవ్మెంట్స్ డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాము. ఫస్ట్ వన్ వాజ్ అమీబాయిడ్ మూవ్మెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ నౌ వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ సీలియరీ మూవ్మెంట్. ఓకే, సీలియా అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సీలియా? So cilia are basically small hair-like structure. They are hair-like structure and cilia is made of what? Made up of proteins. Cilia, it is made up of proteins only. Okay. Ciliary movement. Example istara nana? Can you give me example? Mana body lo, human body lo, where can we see ciliary movement? Amoeboid movement ante WBC cells will show amoeboid movement. Okay. What about ciliary movement ante cilia valla oka particle move avadam. Okay. Mana body lo ekkada kanipistadi manaku atlanti movement, ciliary movement? Come on, give me the example. Akhil, yes Akhil. Dharani, very good, fantastic. David Roy, very good David. And Dharani, it is fallopian tube. Yes, respiratory tract lo kuda. Very good David. So for example, if I'll draw some cells like this, idi oka cell, idi inkoka cell, idi inkoka cell. So these cells will have cilia, small hair like structure. Okay, so ee cilia dwara ide nana cilia. Okay, so how is the movement? Cilia epithelium idi, ciliary epithelium. Cilia will have proteins. Okay, so cilia are moving. The cilia can move. This is ciliated, suppose ciliated epithelium, respiratory tract, human body lo respiratory tract. If you see the respiratory tract, mottam respiratory tract will have cilia only. So David, as you said, bronchi. So mana bronchi, bronchioles lo, respiratory tract lo we have ciliated epithelium. Epithelium ante outer layer. Okay, so respiratory tract layer edaithe untundi, aa layer it is made up of cilia, ciliated epithelium. Okay, respiratory tract is ciliated epithelium. Okay na? One more example, mere chepparu, fallopian tube. So let me draw the diagram of human reproductive system, a female reproductive system. Okay, so this one, the uterus, and here we have the fallopian tube, isn't it? Ikkademo ovary will be there. So ovary, here another ovary, so ovary will be in pair, isn't it? See how the fallopian tube is connected to the ovary. So ovary nunchi every month 28 days lo oka ovum produce aitundi. Okay, so one ovum will be released into the fallopian tube. A ovum or egg cell release ayin tarvata every month, that is going into the fallopian tube or oviduct. Ante kada. So this one is the fallopian tube. Fallopian tube. Okay, fallopian tube or oviduct lo this is the egg or ovum. అసలు ఫాలోపియన్ ఓవమ్ కి లోకోమోషన్ చేయడానికి ఏం లేదు. ఇట్ కెనాట్ మూవ్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్. స్పర్మ్ అయితే ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ గాట్ అ టేల్. స్పర్మ్ లో మూవ్మెంట్ విల్ బి దేర్ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ గాట్ అ టేల్. ఓకే, ఫ్లాజెల్లర్ మూవ్మెంట్ ఇస్ సీన్ ఇన్ స్పర్మ్. వాట్ అబౌట్ ఎగ్, ఓవమ్ ఇన్ ద ఫీమేల్? ఇట్ కెనాట్ మూవ్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్. సో అది మూవ్ చేయడానికి దేర్ ఆర్ సమ్ cilia. Okay, some cilia present in the fallopian tube. Getting the point? So ciliated cells. So fallopian tube ela untundi ante like this. It will have many cilia. Okay. So on that cilia, this ovum. So ovum itla roll just because of the cilia it is moving forward. Okay. Got it? So example of ciliary movement. హ్యూమన్ బాడీలో సిలియరీ మూవ్మెంట్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ ఇంకా రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్. గుర్తుపెట్టుకోండి, 2 examples.
One example is fallopian tube. One more example is our respiratory tract. అసలు రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ లో అయితే వీ హ్యావ్ కంప్లీట్లీ ciliated epithelium. కంప్లీట్ గా ఆ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఎపిథేలియం ఎలా ఉంటుంది అంటే ciliated గా ఉంటుంది. fallopian tube or oviduct లో there are cilia. So it is helping in the movement of the ovum or the egg. Got it? Samir, Sandhya, yes. Now Shashank, okay. So చూడండి ఇక్కడ ఫ్లాజెల్లార్ మూవ్మెంట్ మనకు టెక్స్ట్ బుక్ లో ఎన్సీఆర్టీ లో లేదు, కానీ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఇక్కడ చూడండి ఫ్లాజెల్లార్ మూవ్మెంట్ ఇస్ సీన్ ఇన్ హ్యూమన్ స్పర్మ్. హ్యూమన్ స్పర్మ్ only in male, it is not in female. So in male we have this flagellar movement of the sperm. Human sperm, it can move because of the flagellar movement of the tail. This tail is acting like the flagella, and because of it the sperm is moving. Okay, human body కాకున్నా there is one organism called euglena. Animal kingdom lo మీరు చదువుకుంటారు. Okay, so animal kingdom lo we will come across this organism euglena. So euglena lo itla oka long flagella will be there. So that is helping in movement. Got it? Flagellar movement. Okay. Flagellar movement kakunna ikkada chudandi. Now we will come to muscular movement. Got it? So now the main topic actually starts all about muscles. So muscles lo there will be different types of muscular movement. ఫస్ట్ మనం మస్క్యులర్ ప్రాపర్టీ గురించి చదువుకుంటాము. ఓకే, సో మసిల్స్ ప్రాపర్టీస్ ఏమేమి ఉంటాయి, టైప్స్ ఆఫ్ మసిల్స్ వీ విల్ స్టడీ. దెన్ మసిల్లో కాంట్రాక్షన్ ఎలా జరుగుతుంది, విచ్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఓకే, సో లెట్స్ సీ మసిల్స్. మసిల్స్ ఆర్ మీజోడర్మల్ ఇన్ ఒరిజిన్. ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, ఎన్సిఆర్టీ లైన్. మీజోడర్మల్ ఇన్ ఒరిజిన్, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. క్వశ్చన్ క్యాన్ బి ఫ్రమ్ హియర్. Muscles, you take any muscle in human body, then origin ela ante mesodermal. They are mesodermal. Yes, so it is mesodermal. Got it? And next important point entante 40 to 50% of body weight of human adults is because of muscles. మన బాడీలో 40 to 50% weight దేని వల్ల ఉంటుంది, బికాస్ ఆఫ్ ది మసిల్స్. మసిల్స్ వల్లనే వీ హ్యావ్ మోస్ట్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమం వెయిట్, ఆల్మోస్ట్ 50%. ఓకే, ఒరిజిన్ గుర్తుపెట్టుకోండి, మీజోడర్మల్. మసిల్స్ ఒరిజిన్ ఎట్లా ఉంటాయి అంటే ఇట్ ఈస్ మీజోడర్మల్ ఇన్ ఒరిజిన్. ఎస్ ప్రణతి. గుంటూరు జాకోబ్, స్టేట్ బుక్. ఎస్, స్టేట్ బుక్ చదువుకోవచ్చు మనం, కానీ బెటర్ ఇఫ్ యూ ఫాలో ది ఎన్సీఆర్టీ ఫర్ నీట్ ఎగ్జామ్. ఓకేనా జాకోబ్? ఎస్ ప్రణతి, మసిల్స్. అవును. సో లెట్ us see all the points about muscles. సో మసిల్స్ లో ఫస్ట్ అయితే ప్రాపర్టీస్. ఓకే, ఫస్ట్ పాయింట్, something very important which we are going to discuss, properties of muscles. Properties of muscles. Okay, so what are the main properties of muscles? Chapandi. So we have got 4 main properties. Muscles have got 4 properties. Okay, what are the 4 properties? Anyone in the chat box? Come on. What are the 4 properties of muscles? మసిల్స్ అంటే సో అండ్ సో ప్రాపర్టీ అని మీరు ఏ ప్రాపర్టీ చెప్తారు మసిల్స్ లో? చెప్పండి. ధరణి, టంగ్. ఓకే, టంగ్ యూర్ సేయింగ్ ఫర్ వాట్ ధరణి? సంజన, సింధు, what are the properties? Okay, I'll tell you one property. So muscles have got their like it can generate electric current. So excitability. Okay, one property is excitability. One more meer cheppandi. Next one, David Roy, very good. Excitability, then we have elasticity, then extensibility and contractility. Very good. Okay, David, superb. Yes, Sadhana is also answering. Satvik, yes Nana, contraction. So muscles can contract.
Okay, so muscles can contract, muscles can extend. Both properties are possible for muscles. Okay, a long muscle can contract, or once narrow like small muscle, it can extend. Elasticity untundi. Okay, best example elasticity ki mana stomach. Okay, if somebody will give you your favorite food, మీ favorite food దొరకగానే అంటే యు ఆర్ డన్ అయిపోతుంది, అవర్ స్టమక్ విల్ బి ఫుల్, కానీ ఇంకా కొంచెం తినాలనిపిస్తుంది. అప్పుడు స్టమక్ వాల్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్టెండింగ్, ఇలాస్టిక్ నేచర్ ఆఫ్ స్టమక్ మసిల్. ఓకే, సో అది కొంచెం ఇట్లా ఎక్స్టెండ్ అయితే వీ కెన్ లైక్ యాడ్ మోర్ అండ్ మోర్ ఫుడ్ యూరినరీ బ్లాడర్ లో కూడా. ఓకే, సో ఎక్సైటబిలిటీ. దెన్ నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ ఈస్ కాంట్రాక్షన్. మసిల్స్ విల్ షో కాంట్రాక్షన్. కాంట్రాక్షన్ తర్వాత ఎక్స్టెన్సిబిలిటీ. ఓకే, దెన్ వన్ మోర్ ఇస్ elasticity. One more is elasticity. Okay, so four properties of muscles ఏంటంటే it is first one excitability, then contraction, then extensibility and then elasticity. Okay, ఈ ఫోర్ ప్రాపర్టీస్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ చిన్న టాపిక్ నుంచి యూ మే ఎక్స్పెక్ట్ వన్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో సింపుల్ కాన్సెప్ట్ కానీ యూ మే ఎక్స్పెక్ట్ సమ్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఎక్సైటబిలిటీ. అసలు ఈ ఎక్సైటబిలిటీ అంటే ఏంటి? వాట్ ద మసిల్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ డూయింగ్. ఓకే, సో యాక్చువల్లీ నాట్ ఓన్లీ మసిల్ సెల్స్, దిస్ ఇస్ సీన్ ఇన్ మసిల్ సెల్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ న్యూరాన్. So both muscle cells and neuron will show electric current generation. Muscle cells, they can generate electric current. Not only muscle cells, neuron also. So we have this topic again in chemical coordination. Chemical coordination lo neuron chadukunnappudu akkada kuda malli manam chuddamo. Kani here, so it can generate, so generation of electric current. See, you all can write running notes simultaneously. So electric current etla ante, yes, electric current is generated in the cells, muscle cells. It is happening. We will see. Manam chadukoకపోతున్నాము అదే ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్ లో. సేమ్ అది ఈ న్యూరాన్ లో కూడా జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఎక్సైటబిలిటీ అంటే కరెంట్ జనరేట్ అవ్వడం ఇన్ ద మసిల్ సెల్స్. సో లోకోమోషన్ చాప్టర్ లో we will see only in muscle cells. నెక్స్ట్ న్యూరాన్ లో కూడా ఉంటుంది. ఓకే, కాంట్రాక్షన్. కాంట్రాక్షన్ అంటే ఏంటి? సో సంథింగ్ ఇస్ కాంట్రాక్టింగ్. ఓకే, మసిల్ సెల్స్ ఆర్ కాంట్రాక్టింగ్. మసిల్ సెల్స్ కాంట్రాక్ట్ అవ్వడం. సో see, suppose there is a long elongated muscles, so that is becoming small and కొంచెం లావుగా కూడా అవుతుంది కదా when the size increases. So there is a change in the size of the muscle. Muscle cells, they can contract. In fact, this is the most important property of muscle cells. దీని మీదనే మనకు డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది. ఓకే, మసిల్ సెల్స్ కాంట్రాక్ట్ ఎలా అవుతుంది, సార్కోమియర్ స్మాలెస్ట్ యూనిట్ ఎలా ఉంటుంది, ఒక మసిల్ డయాగ్రామ్ నేను డ్రా చేసి ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఇదే సెషన్ లో. సో కాంట్రాక్షన్ గురించి మనం ఎలాగో we will be doing it. So you just understand what is contraction. One elongated muscle can contract itself, reduce its size. Okay, so if I'm moving my hand this way, so you can see contraction and elongation, how it is happening. మనం చదువుకుంటాము. Wait, extensibility అంటే ఏంటి? So how exactly is this extensibility happening? Okay, excitability and contraction అర్థమైంది కదా. Now extensibility, extend అవ్వడం. For example, this is one muscle cell, అది ఇంకా elongate అవ్వడం, increasing its size, so it's extending. Elasticity enti? Elasticity is returning back to its original position after contraction. Okay, so muscle cells can return back to its original. Okay, we'll write it here. Muscle cells return to its original shape. Okay, after
కాంట్రాక్షన్. కాంట్రాక్షన్ ప్రాసెస్ తర్వాత మసిల్ సెల్స్ దే ఆర్ అగైన్ కమింగ్ బ్యాక్ టు దేర్ ఒరిజినల్ పొజిషన్. ఒక రబ్బర్ బ్యాండ్ లాగా, ఒక రబ్బర్ బ్యాండ్ ని మీరు ఎంత ఎక్స్టెండ్ చేసినా అది వదిలేస్తే మళ్ళీ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ఇట్స్ ఒరిజినల్ పొజిషన్, ఒరిజినల్ షేప్. సేమ్ అలానే మసిల్స్ ఆర్ యాక్టింగ్. ఓకే, మసిల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ urinary bladder can extend. Okay, so extensibility, urine fill up aitundi but the person is not urinating, appudu more and more urine is getting filled in the bladder. Okay, so urinary bladder extend ayindi kani urination tarvata again the bladder is coming back to its original position. Food tinnappudu stomach example cheppanu kada, so stomach can extend. Stomach lo unna muscle cells they can extend. Okay, some stomach size koncham extend aitundi, we can eat some more food. Favorite food koncham ekkugane tintam kada, so we are taking some extra food. Kani tarvata digestion process ayipoyindi, then next what's happening, stomach again coming back to its original position, adi elasticity. Okay, so these 4 properties sariga meer gurtu pettukondi. Detailed explanation I am giving you for this chapter. ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ లో డీటెయిల్ గానే నేర్చుకుంటాము, తర్వాత వన్ షాట్ లో చూద్దాం, ఫాస్ట్ గా వీ కెన్ రివైజ్. ఎస్, సో 4 ప్రాపర్టీస్ క్లియర్ కదా, ఎక్సైటబిలిటీ, కాంట్రాక్షన్, ఎక్స్టెన్సిబిలిటీ అండ్ elasticity. Next let's move on to the 3 types of muscles. Next topic enti, 3 types of muscles. Who will name the 3 types of muscles? Human body lo what are the 3 types of muscles nana? First pair cheppandi, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ నుంచి స్మూత్ మసిల్స్ మీద చాలా PYQs ఉన్నాయి. You are getting so many questions in NEET, especially from smooth muscles. అందుకే ఈ టాపిక్ very important. Types of muscles చాలా important because every time they are asking some question from here. Okay, so what are the 3 types of muscles? Tell me 3 types of muscles. One is skeletal muscle, first one. Okay, so skeletal muscles only we are going to study in detail. This chapter is all about skeletal muscles only, mostly about skeletal muscles. Okay, skeletal muscles tarvata we have visceral muscles. So visceral muscles, it is there in the internal organs of our body. Yes, Satvik, very good. David Roy, Aradhya, and good. Vishnu. Yes, Satvik, Padmavati, David, correct Nana. Skeletal, visceral and cardiac muscle. Okay, one more type is cardiac muscle. So heart has got cardiac muscle. Otherwise internal organs have got visceral muscles and skeletal muscles. We are going to study in detail about skeletal muscles only. Kani దానికంటే ముందు ఫస్ట్ we should know about different types of muscles na, overall different types of muscles ఏమేమి ఉంటాయి. Skeletal muscles అంటే from the name itself you can know it is attached to the skeleton. What is the skeletal muscle? It is attached to the skeleton. Okay, attached to the skeleton, అందుకే కదా దాని పేరు skeletal muscles. Okay, these are voluntary muscles. Okay, and inkogati entante, these skeletal muscles they will have some light striations. Okay, some striations will be there on skeletal muscles. Anduke skeletal muscles have got striations. They have got striations. These points you have to remember because question will be from here only. Aradhya, excitability and contractibility next topic. నేను అప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు you will only tell me the answer for that. Okay, which muscle అని, సరేనా? So now you see skeletal muscles points గుర్తుపెట్టుకోండి. voluntary అంటే so skeletal muscles, for example I am moving this hand. ఈ హ్యాండ్ ని మూవ్ చేసినప్పుడు నా ఇష్టం, if I want to move I'll move, లేకపోతే లేదు, ఇది under my control. Okay, so voluntary, all skeletal muscles are voluntary. They are not involuntary. So if I will walk, I am walking ante
ఇట్ ఈస్ విత్ మై విల్. ఓకే, నా విల్ తోనే నేను వాక్ చేస్తున్నాను. ఇట్ ఈస్ వాల్యూంటరీ, ఇన్వాల్యూంటరీ కాదు. ఓకే ఓకే ఆరాధ్య. విసరల్ ఆర్గన్స్ అంటే ఏంటి? వేర్ ఇస్ దిస్ విసరల్ ఆర్గన్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఇంటర్నల్, సారీ, విసరల్ మసిల్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఇంటర్నల్ మసిల్స్. సో ఏదైతే మన బాడీలో ఇంటర్నల్ మసిల్స్ ఆర్ దేర్, ఇంటర్నల్ మసిల్స్ లైక్ స్టమక్, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. ఓకే, సో స్టమక్ and small intestine. So all these internal organs లో ఎట్లాంటి మసిల్స్ ఉంటుంది అంటే విసరల్ మసిల్స్. సరేనా? ఓకే, ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి, దిస్ వన్ విసరల్ విల్ బి ఆల్సో, ఇట్ విల్ హ్యావ్ స్ట్రయేషన్స్ ఆర్ నాట్? ఇట్ విల్ నాట్ హ్యావ్ స్ట్రయేషన్స్. సో ఇది స్మూత్ మసిల్. ఓకే, విసరల్ మసిల్స్ దే డోంట్ హ్యావ్ స్ట్రయేషన్స్. Skeletal muscles will have striations. Striations ante itla light ga some band like lines will be there. Adi striations annamata. Striations are present in skeletal muscle, kani visceral muscle lo no striations. Anduke, that is the reason it is called as smooth muscle. And ee smooth muscle oka area from where you get most of the questions. Ippudu nenu meeku konni PYQs చూపిస్తాను. ఓకే, ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ నీట్ లో ఎట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగినారు, అండ్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్, నోటీస్ చేయండి, మోర్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ స్మూత్ మసిల్స్ ఓన్లీ. స్మూత్ మసిల్స్ నుంచి ఎక్కువగా క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు నీట్ ఎగ్జామ్ లో. ఓకే, సో ఎక్కడెక్కడైతే దిస్ వన్ స్మూత్ మసిల్ కమ్స్, ఇఫ్ యూ కమ్ అక్రాస్ దిస్, నోట్ డౌన్ చేసేయండి. స్మూత్ మసిల్ రిగార్డింగ్ ఎనీ క్యారెక్టరిస్టిక్, ప్లీజ్ నోట్ ఇట్ డౌన్. చాలా ఇంపార్టెంట్ PYQ హాట్స్పాట్ ఇది. ఓకే, సరే, నెక్స్ట్ కార్డియాక్ మసిల్స్. సో కార్డియాక్, ఓకే, విసరల్ మసిల్స్ వాల్యూంటరీ ఆర్ ఇన్వాల్యూంటరీ? ఇంటర్నల్ ఆర్గన్ లో మసిల్స్ వాల్యూంటరీ ఆర్ ఇన్వాల్యూంటరీ? యు ఆర్ ఈటింగ్ ఫుడ్ తిన్న తర్వాత బోలస్, మన బకల్ క్యావిటీలో ఏదైతే బోలస్ ఫామ్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ మూవింగ్ వేవ్ లైక్ మూవ్మెంట్ తో పెరిస్టాల్సిస్ అంటాము కదా, పెరిస్టాల్టిక్ మూవ్మెంట్ ద్వారా ఈ ఫుడ్ కిందకి వెళ్తుంది స్టమక్ వరకు. కెన్ యూ కంట్రోల్ దాట్ మూవ్మెంట్? ఆ మూవ్మెంట్ ని మీరు కంట్రోల్ చేయగలుగుతారా? యూ కెన్ నాట్ కంట్రోల్. సో ఈసోఫేగస్, అక్కడ వీ హ్యావ్ స్మూత్ మసిల్స్. స్టమక్ లో ఇట్లా చర్నింగ్ జరుగుతుంది. ఓకే, సో మంచిగా ఇట్లా ఫుడ్ మిక్స్ అవ్వాలని పెరిస్టాల్టిక్ మూవ్మెంట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద స్టమక్. కెన్ యూ కంట్రోల్ దాట్? స్టాప్ అంటే స్టాప్, ఆన్ అంటే ఆన్ అవుతుందా స్టమక్ మసిల్? ఇన్వాల్యూంటరీ. వెరీ గుడ్ ప్రణతి, డేవిడ్, సాత్విక్, గుడ్. సో విసరల్ మసిల్స్ కూడా ఇన్వాల్యూంటరీ, అండ్ టుగెదర్ యూ రిమెంబర్, ఓకే, both visceral and cardiac, both of them are involuntary. Cardiac aithe obviously completely involuntary. Okay, so this is involuntary, idi kuda involuntary. Both smooth muscles ante visceral muscles, inka cardiac muscles, both of them are involuntary. Okay, see, I am writing these notes as per your NCRT only, so make a point. మీరు కూడా రాయండి, రన్నింగ్ నోట్స్ రాసి ప్రాక్టీస్ చేయండి, లైక్ 2-3 టైమ్స్ రివైజ్ చేయండి. ఇట్ విల్ బి ఇనఫ్, బికాస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మసిల్స్ వీ మే టెన్ టు ఫర్గెట్. ఓకే, సో అందుకే 2-3 టైమ్స్ మీరు రివైజ్ చేయకపోతే యూ విల్ నాట్ రిమెంబర్. అందుకే నోట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ టాపిక్ లో, ఈ పర్టికులర్ మసిల్ టాపిక్ లో, లోకోమోషన్ చాప్టర్ లో నోట్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. నోట్స్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎవ్రీ చాప్టర్, ఆఫ్ కోర్స్. బోత్ ఆర్ ఇన్వాల్యూంటరీ. ఓకే, what about cardiac muscles? Cardiac muscles, obviously we cannot control cardiac muscle na, cardiac muscle is completely involuntary. So the muscles of heart, now tell me, do they have striations? So striations, itla light lines, band like structure, will it be present in cardiac muscle? Cardiac muscle will have striations or it will not have striations? Chapandi. ఇంటర్కాలేటెడ్ డిస్క్. ఎస్ సాత్విక్, ఐ విల్ టాక్ అబౌట్ ద ఇంటర్కాలేటెడ్ డిస్క్. వెయిట్, అది ఇంకొక టాపిక్ లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను,
Kani, my question is it striated or not? Yes, cardiac muscles, they are striated. Okay, so cardiac muscle and skeletal muscles, both of them are striated, both of them have striations. Okay, skeletal muscles lo striations untundi, alage cardiac muscles also have striations. Only the internal organ muscles edaithe untundi, visceral organ lo, they are smooth muscles because they don't have striations. There's no striations in internal organ muscles, stomach lo, small intestine lo. Okay, so two cardiac and skeletal have striations. Involuntary edaitante visceral and cardiac, they are involuntary, and voluntary lo we have skeletal muscles completely voluntary. Okay na, you just have to make a note of all these points. Types of muscles, 3 types of muscles in our body. Okay, after this, after 3 types of muscles, now we will see skeletal muscles in detail. Okay, so skeletal muscles lo how the arrangement is there, asal movement ela jarugutundi, contraction ela aitundi, avanni one by one. Let's begin. Okay, skeletal muscles. Next topic enti manaku skeletal muscles, because this chapter is all about skeletal muscles only. Kani skeletal muscles start chesina mundu we should know about all the 3 muscles, anduke we discuss that. Okay, for example, skeletal muscles, if you see, these are the cells, right? So they will have striations. Itla light color lo striations will be there. Skeletal muscles lo, they will have striations like this. Okay, and now you tell me, skeletal muscles, they are uninucleate or multinucleate? Are they uninucleate or multinucleate? So striations are there. Now they are long. Skeletal muscles, they look very long. Okay, they are long, cylindrical, and they have got striations. Skeletal muscles lo striations kachidanga untundi. Striations are present. Okay, now nucleus. Question is about nucleus. How are the nucleus of skeletal muscles? Ante oka cell lo oka nucleus lekapothe many nucleus, multinucleated or uninucleated? That is the question. Yes, skeletal muscles, are they multinucleated or uninucleated? So of course they are. See, if I draw one nucleus here, one more nucleus here, so what should be the point here? They are multinucleated only, na? They are. So we can show many nucleus. So ee multinucleated ki oka term untundi. Can anybody tell me what is that term? Multinucleated, because they are multinucleated. Okay, so multinucleated ante many nucleus, syncytium. Okay, so multinucleated, very good Satvik, it is multinucleated. Skeletal muscle cells will have many nucleus, remember that. Are they branched or unbranched? Idi chudagane you can tell that these are of course unbranched. Okay, these are unbranched. Idi oka point. Unbranched, long, cylindrical, they have striations, they have many nucleus, multinucleated. Okay, inka edana a point migilinda? Anything else? Yes, David, syncytium condition, because they have got many nucleus, multinucleated. Okay, fine. Now the plasma membrane. Okay, plasma membrane of skeletal muscle. Is skeletal muscle plasma membrane, skeletal muscle cells will have membrane, plasma membrane. So skeletal muscles lo unna plasma membrane is called, it is given one particular name. What is that? Sarcolemma. Okay, so this is sarcolemma. Sarcolemma ante enti? This is the
plasma membrane of skeletal muscle. Okay, skeletal muscles lo plasma membrane edaithe untundi cells lo, those plasma membrane are nothing but sarcolemma. Okay, plasma membrane of skeletal muscles. Examples చెప్పండి ఇప్పుడు. Now we will see the examples. Okay, because everywhere examples are important. Examples తోనే they will ask you questions. Okay, మొత్తం ఇట్లా tricky questions అడగడం అంటే they will ask from examples. So best examples for skeletal muscles, our limbs, bicep, tricep, okay, upper limbs lo and lower limbs lo, all our hands and legs, they have got, see ikkada skeletal muscle, here the bone will be there. ఈ బోన్ గురించి కూడా మనం డీటెయిల్ లో చదువుకుంటాము, ప్రతి ఒక్క బోన్ గురించి. సో హియర్ వాట్ ఎవర్ ద బోన్ ఇస్ దేర్, ఆ బోన్ ఇస్ అటాచ్డ్ టు వన్ మసిల్, isn't it? Bone is attached to the muscle, so అది skeletal muscle, isn't it? So all the limbs, then we can write yes, both upper and lower, both upper inka lower limbs, inka skeletal muscles examples. Aradhya, yes, correct. So biceps, triceps adi kuda manam include chesukochu. Okay, biceps, triceps. So muscles in the limbs, muscles of limbs, all the muscles of limbs, they are having skeletal muscles. Inka, tell me one more example. So diaphragm, ఇది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్, బికాస్ స్టూడెంట్స్ దే థింక్ దట్ డయాఫ్రామ్ ఇస్ నాట్ వన్ స్కెలిటల్ మసిల్. డయాఫ్రామ్ యాక్చువల్లీ ఇస్ వన్ స్కెలిటల్ మసిల్. ఓకే, ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. డయాఫ్రామ్, సో డయాఫ్రామ్ విల్ హ్యావ్ స్కెలిటల్ మసిల్. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మసిల్ దేర్ ఇన్ డయాఫ్రామ్? ఇట్ విల్ హ్యావ్ స్కెలిటల్ మసిల్. ఓకే, డయాఫ్రామ్ కాకుండా ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి నాన్న? abdominal wall, కానీ దానికంటే ముందు intercostal muscles. Do you remember intercostal muscles? What are intercostal muscles? ఇప్పుడు మన రిబ్స్ మధ్యలో, ఓకే, రెస్పిరేషన్ చాప్టర్ మనం చదువుకున్నప్పుడు ఐ టోల్డ్ యూ దేర్ రిబ్స్ మధ్యలో సమ్ మసిల్స్ విల్ బి దేర్. ఎందుకంటే రిబ్స్ మొత్తం ఎయిర్ టైట్ గా ప్యాక్ అయి ఉంటుంది అండ్ దాని లోపల లంగ్స్ విల్ బి దేర్, ఇజంట్ ఇట్? సో రిబ్స్ లో ఉన్న మసిల్స్, రిబ్స్ మధ్యలో ఇక్కడెక్కడ అట్లా మసిల్స్ ఉంటాయి కదా, దోస్ ఆర్ ది ఇంటర్కోస్టల్ మసిల్స్. రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ లో ఇంటర్కోస్టల్ మసిల్స్, దే ఆర్ హ్యావింగ్ స్కెలిటల్ మసిల్స్. అలాగే డయాఫ్రామ్ ఆల్సో రిలేటెడ్ టు రెస్పిరేషన్ ఓన్లీ. సో అది కూడా ఒక స్కెలిటల్ మసిల్ అన్నమాట. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్. ఫ్రమ్ హియర్ యూ మే గెట్ సమ్ క్వశ్చన్. ఇంకొకటి అబ్డామినల్ వాల్. అబ్డామినల్ వాల్ అంటే స్టమక్ ఈజ్ నాట్ ది అబ్డామెన్. ఇప్పుడు డయాఫ్రామ్ కింద రీజియన్, మొత్తం డయాఫ్రామ్ కింద ఏదైతే రీజియన్ ఉంటుంది దాంట్లో స్టమక్ ఉంటుంది. అంటే అబ్డామినల్ రీజియన్ లో వీ హ్యావ్ ద స్టమక్. స్టమక్ కాకుండా వీ హ్యావ్ మెనీ అదర్ థింగ్స్ అబ్డామినల్ రీజియన్ లో. సో ఆ అబ్డామినల్ వాల్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ skeletal muscle, abdominal wall. Okay, one more example, I am writing it here. Abdominal wall is also one example for skeletal muscle. So all these examples are super important, Nana. Please remember all the examples because questions will be from here, right? Muscles of the limbs, obviously, of course, muscles of the limbs, they are having skeletal muscles, easy, adi manaku telusu. Biceps, triceps lo kuda we have skeletal muscles. Diaphragm, intercostal muscles, ee rendu chala important. Okay, for your exam point of view, these two, diaphragm, especially diaphragm example, and intercostal muscles. Intercostal muscles ante ribs madhyalo edaithe muscles unnai. Inka abdominal wall kuda oka important question. Okay, abdominal wall, which type of muscles? Skeletal muscles. Whenever you study about skeletal muscles, please first try to recall the examples, all the examples. Fine. Next one, let's move on to the next topic, which is
యాక్చువల్లీ మెయిన్లీ మనకు ఇదే ఉంటుంది స్కెలిటల్ మసిల్స్, కానీ 3 types ఆఫ్ మసిల్స్ మనం చదువుకోవాలి కాబట్టి లెట్ us డిస్కస్ అబౌట్ విసరల్ మసిల్స్ ఆల్సో అండ్ కార్డియక్ మసిల్స్ ఆల్సో. ఓకే, సో visceral muscles, how's the shape of these visceral muscles? They are spindle shaped ante ila. Okay, for example our eyes shape ela untundi, maddhilo it will be broad and corner lo it will be tapering, so adi spindle shaped ante kada. Okay, so spindle shaped muscles, visceral organs, these are uninucleate, ఒకటే న్యూక్లియస్ ఉంటుంది. ఓకే, కానీ స్కెలిటల్ మసిల్స్ దే ఆర్ మల్టీ న్యూక్లియేటెడ్. విసరల్ ఆర్గన్స్, విసరల్ మసిల్స్ అంటే మసిల్స్ ఆఫ్ ది ఇంటర్నల్ ఆర్గన్స్ లైక్ వాట్? సో విచ్ ఇంటర్నల్ ఆర్గన్స్? స్టమక్. ఓకే, దెన్ ఐరిస్ మసిల్, ఐస్ లో ఐరిస్ మసిల్స్ విల్ బి దేర్ నా, అది కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్. ఇంకా stomach, small intestine చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో దీస్ 3 you can remember for visceral muscles, అంటే ఇంటర్నల్ ఆర్గన్ లో ఉన్న మసిల్స్. stomach wall, it is made up of visceral muscles or smooth muscles, they don't have striations, they are uninucleated. Okay, next, so spindle shaped, then characteristics రాసేద్దాం. they are spindle shaped. So this shape is spindle shape only. What about nucleus? They are uninucleated. Do you see any striations here? ikkada etlanti striations kanapadutunda nana? Are you seeing any kind of striations here? No striations kabatti they are unstriated. Okay, so striations will be there only in cardiac muscle and skeletal muscle. See, ఇది మీరు ఈ రోజు చదువుకుంటారు కానీ after 1 week you will forget. So that is a tendency. ఈ టాపిక్ అలానే ఉంటుంది. అందుకే మీరు ఒక పని చేయండి, try to teach this topic to somebody. Okay, ఒకసారి చూసి like try to teach them once, without seeing try to teach them. So teaching is the best way to learn. If you start teaching somebody na, appudu full focused ga alert ga manam aa topic meeda untamu. So easy way to learn is teaching. Try to teach somebody. Got it? లేకపోతే 2-3 times revise cheyali. If you are not revising 2-3 times, you are not going to remember. Idi confusion, you will be confused. That is the reason నేను కూడా ఇక్కడ మళ్ళీ అదే పాయింట్ రిపీట్ చేస్తున్నాను, so that at least class లో అయినా మీకు 50% you can remember. Okay, spindle shaped, uninucleated, unstriated. తర్వాత దీస్ ఆర్ అన్బ్రాంచ్డ్, బ్రాంచింగ్ లేదు కదా, అన్బ్రాంచ్డ్. See, all the 3 muscles లో only cardiac muscle will be branched. మిగతా 2 muscles they are unbranched. వాల్యూంటరీ ఆర్ ఇన్వాల్యూంటరీ లో ఏం రాస్తారు? దీస్ ఆర్ ఇన్వాల్యూంటరీ. ఓకే, సో స్టమక్ మసిల్స్, can you control your stomach muscles? No, it is involuntary. So all these properties remember, you have to remember for the visceral muscles. Visceral muscles, they are spindle shaped, uninucleate, no striations, anduke unstriated, and they are involuntary. Okay, unbranched also. Okay, iris muscles will have this one, visceral muscle, alage stomach, small intestine, all of them have visceral muscles. Okay, now let's move to cardiac muscle. Cardiac cycle cheptunnanu. Okay, cardiac muscles. So the other day I explained you cardiac cycle. Is it clear? So chusara andaru? Those who did not attend the live, did you see it, the recorded one at least? Okay, fusiform. Yes, Satvik. Cardiac muscles చూద్దాం. Cardiac muscles obviously ఎక్కడ ఉంటుంది cardiac muscle? It is present in the heart. Okay, so cardiac muscles, they are branched. First important point of cardiac cycle is they are branched. So we can draw some structure like this and we can show some branching. Okay, ila. So you can show as many as branching as possible. Ilane untundi. Okay,
something like this. So it will be branched, of course, and it will have striations. There are striations in the cardiac muscle, heart muscles, okay? So they will have striations. You can show some striations like this, okay? ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి, దే ఆర్ మల్టీన్యూక్లియేటెడ్ ఆర్ యూనిన్యూక్లియేటెడ్? దే ఆర్ మల్టీన్యూక్లియేటెడ్ ఆర్ యూనిన్యూక్లియేటెడ్? హౌ మెనీ న్యూక్లియస్? Cardiac muscles lo how many nucleus will be there? They are uninucleate, okay? They are not multinucleate, they are uninucleate, right? So let me write all the points first. So they are branched, they have striations, anduke danni manam striated muscles ani antunamu. Striated muscles, uninucleate, okay? Uninucleated. అలాగే ఇంకొకటి ఏంటంటే cylindrical. How is the shape of these muscles? They are cylindrical, okay? Hi Jashvita, nice to see you here. So cardiac muscles, they are branched. You can see the branching. They have striations, okay? You can see this light some lines are there, okay? Are these striations? Shape ఎలా ఉంటుంది? Cylindrical, and they are uninucleate. They are you can show some nucleus here, okay? So they are uninucleate. Got it? Yes. Now my question is, there is one very important point about the cardiac cycle. A point ఏంటంటే thickening of cell membrane or intercalated disc. Cell membrane akkadakada thickening aitundi ila. Suppose here the cell membrane will thicken. You can also show the thickening somewhere here. So this thickening of cell membrane is nothing but, ikkada chudandi, cardiac muscles will have thickenings. Akkadakada cell membrane is thickening, and this is called as what? Thickening of cell membrane of the cardiac muscle. It is intercalated disc. What is that? Intercalated disc, okay? Intercalated disc. So Dharani, you were saying about intercalated disc kada? Ippudu NEET student. Yes Jashvita. So intercalated disc is present in the cardiac muscles. Cardiac muscles lo cell membrane akkadakada it will be thickened. అది థిక్ గా ఉంటుంది, ఓకే? ఆ థిక్నింగ్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ వాట్? ఆ థిక్నింగ్ ఎందుకు ఉంటుంది కూడా నేను చెప్తాను, కానీ ఫస్ట్ ద థిక్నింగ్ ఆఫ్ ది సెల్ మెంబ్రెయిన్ విచ్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఇంటర్కాలేటెడ్ డిస్క్. కార్డియాక్ మసిల్స్ లో అక్కడక్కడ ఇంటర్కాలేటెడ్ డిస్క్ ఆర్ ప్రెసెంట్. సో వై ఎగ్జాక్ట్లీ దిస్ ఇంటర్కాలేటెడ్ డిస్క్ ఇస్ ప్రెసెంట్? ఇక్కడ చూడండి, ఈ ఇంటర్కాలేటెడ్ డిస్క్ మధ్యలో దేర్ విల్ బి, 1 minute. So through this intercalated disc, some ions can be transferred. Which ions and all next class lo explain chestanu. Okay, so muscle contraction, mana muscle contraction నేర్చుకున్నప్పుడు we will see that through the intercalated disc some ions are transferring, okay? So ions ఎలా transfer అవుతుంది? ఈ intercalated disc ద్వారా the ions can move from one part to another, okay? ఈ intercalated disc కాకుండా here we have something called desmosome. Desmosome ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి, there are some structure called desmosome near the intercalated disc. Suppose this is the intercalated disc and here there are some desmosome, okay? So what is this desmosome? ఈ desmosome ఎందుకు ఉంటుంది అంటే, see, cardiac muscle it is generally involved in contraction relaxation. ఎందుకంటే heart every time, every second it is contracting relaxing. So అంత contraction relaxation జరిగినప్పుడు the muscles will be unstable, na? So muscles may move from one place to another. So ఆ muscle ని ఒక correct place లో hold చేయడానికి, to hold the muscles properly, there are desmosomes, okay? So there are
డెస్మోజోమ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఆ ఇంటర్కాలేటెడ్ డిస్క్ లోనే. సో ఇట్ ఈస్ హోల్డింగ్ ద సెల్స్ ప్రాపర్లీ, ఆ మసిల్ సెల్స్ ని కరెక్ట్ పొజిషన్ లో హోల్డ్ చేయడానికి. ఎందుకు అది అవసరం అంటే బికాస్ దీస్ ఆర్ కార్డియాక్ మసిల్స్. కార్డియాక్ మసిల్స్ విల్ హ్యావ్ కంటిన్యూస్ కాంట్రాక్షన్ రిలాక్సేషన్. అంతా కాంట్రాక్ట్ రిలాక్స్ అయినప్పుడు దేర్ విల్ బి సమ్ మూవ్మెంట్, డిస్టర్బెన్సెస్. ఓకే, దాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి దేర్ ఆర్ డెస్మోజోమ్స్ ఫర్ హోల్డింగ్ ద సెల్స్ టుగెదర్. కార్డియాక్ మసిల్ లో ఏదైతే సెల్ ఉంటుంది ఆ సెల్ ని కరెక్ట్ గా హోల్డ్ చేయడానికి. సో విల్ రైట్ ఇట్ హియర్, ఫర్ హోల్డింగ్ ద సెల్స్ టుగెదర్. ఓకే, డెస్మోజోమ్ ఇస్ ఫర్ holding the cells together. Got it? Is it clear, everybody? Okay, Jashvita. Chinna. Fine. So now you see here we have discussed all the three muscles. One is like first skeletal muscle, then visceral muscle, tarvata cardiac muscle. Skeletal muscles in detail ఇప్పుడు మనం చదువుకుంటాము ఎనీవే. సో స్కెలిటల్ మసిల్స్ తర్వాత విసరల్ మసిల్స్ అంటే స్మూత్ మసిల్స్ మీద we may get some question, అందుకే ఆ పార్ట్ ఇంపార్టెంట్. కార్డియాక్ మసిల్స్ లో జస్ట్ టిష్యూస్ లో మళ్ళీ ఇది రిపీట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి బేసిక్ ప్రాపర్టీస్. ఇంటర్కాలేటెడ్ డిస్క్ అంటే ఏంటి, డెస్మోజోమ్ అంటే ఏంటి, అంతే. ఇంటర్కాలేటెడ్ డిస్క్ ఎందుకు ఉంటుంది? అయాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి. సో ఆ అయాన్స్ ఏ అయాన్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, ఎప్పుడు అవుతుంది, అవన్నీ మసిల్ కాంట్రాక్షన్ లో మనం నేర్చుకుంటాము. క్లియర్. అండ్ డెస్మోజోమ్ ఏంటి, ఇంటర్కాలేటెడ్ డిస్క్. ఇదే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇన్ కార్డియాక్ మసిల్స్. ఓకే, అండ్ విచ్ ఇస్ బ్రాంచ్డ్? Cardiac muscle is the only branched one because those two are unbranched. Visceral inka skeletal unbranched. Striations, smooth muscles lo striations won't be there. Okay, stomach and small intestine smooth muscles lo no striations. Cardiac muscle inka skeletal muscles both will have striations. Adi gurtu pettukondi. Multinucleate ఏది ఉంటుంది, యూనిన్యూక్లియేట్. ఓకే, వాల్యూంటరీ, ఇన్వాల్యూంటరీ. స్కెలిటల్ మసిల్స్ ఒకటే ఇన్వాల్యూంటరీ, వాల్యూంటరీ. అండ్ కార్డియాక్ మసిల్ ఇంకా స్మూత్ మసిల్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఇన్వాల్యూంటరీ. సో కామన్ పాయింట్ ఏదైతే ఉంటుంది అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ప్రాపర్టీస్ ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి నాన్న. కొంచెం ఇట్లా సింపుల్ టాపిక్ కానీ ట్రిక్కీ క్వశ్చన్స్ దే మే ఆస్క్ యూ. నౌ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్. సో విచ్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఫర్ అస్? Before going to the next topic, here is one question, homework question. చూద్దాం. ఈ homework question ఎందుకు యాడ్ చేశాను ఇక్కడ అంటే బికాస్ దిస్ ఇస్ వన్ ఎన్సిఆర్టీ లైన్. ఓకే, ఎన్సిఆర్టీ స్టేట్మెంట్ ని నేను ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఫామ్ లో మీకు అడుగుతున్నాను. క్వశ్చన్ ఏంటంటే చేంజ్ ఆఫ్ బాడీ పోస్చర్. ఇప్పుడు బాడీ పోస్చర్ చేంజ్ అయినప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై హ్యాండ్ ఈస్ లైక్ దిస్, దెన్ ఐల్ డూ లైక్ దిస్. ఓకే, or I'll do this way, or I'll bend my head like this. So నేను బాడీ పోస్చర్ ని చేంజ్ చేస్తున్నాను. యోగా చేసినప్పుడు సో మెనీ బాడీ పోస్చర్స్ we will have. సో బాడీ పోస్చర్ చేంజ్ అయినప్పుడు ఇందాకే మనం 3 మసిల్స్ గురించి నేర్చుకున్నాము. వాట్ ఆర్ ద 3 మసిల్స్ విచ్ వీ హ్యావ్ స్టడీడ్ till now? Skeletal, cardiac, ఇంకా smooth muscles. Okay, so my question is, which muscle is used in changing of body posture? Is it skeletal, is it smooth, or it is cardiac? This line is as it is there in your NCRT textbook with some modifications. So meerandaru NCRT line li kuda chadukondi. Okay, yes, many of you answering here, Harshita, Aradhya and Satvik. Yes, correct. Okay, Smith House. బట్ ఆ ఎన్సిఆర్టీ లైన్ లో విచ్ మసల్ అని ఒక స్పెసిఫికేషన్ ఉంది. ఆ స్పెసిఫికేషన్ ఏంటి మీరు నాకు కమెంట్ బాక్స్ లో చెప్పాలి. ఓకేనా? సో ఇది ఐ లీవ్ ఇట్ ఫర్ హోంవర్క్. నౌ లెట్స్ డిస్కస్ సమ్ PYQs. ఇప్పటి వరకు మనం 3 మసిల్స్ గురించి నేర్చుకున్నాము. ఆ 3 మసిల్స్ మీద వేర్ ద పాసిబుల్ PYQs నీట్ ఎగ్జామ్ లో ఎట్లాంటి క్వశ్చన్ అడిగినారు చూద్దాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ చూడండి, నీట్ 2021 క్వశ్చన్. So what they are asking here, which of the following wrongly represents the nature of smooth muscle? Smooth, chusara. So smooth muscles meeda you will get so many questions now because they are asking questions from smooth muscles. Okay, simple topic but questions will be there. Wrongly
రాంగ్ రిప్రజెంటేషన్ అంటే ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. సో ఫస్ట్ మీరు క్వశ్చన్ పేపర్ లో అక్కడ ట్రూ స్టేట్మెంట్ అడిగిందా, రాంగ్ స్టేట్మెంట్, ఇన్కరెక్ట్, రాంగ్లీ, నాట్ ట్రూ, ప్లీజ్ అండ్ circle that, okay, so that you can understand, okay, this is the particular question only. Sare, we'll see the wrong statement. Let's see the options. Aradhya and Satvik, they are already saying the answers. Okay, very good. So wrong option kada. Let's see the wrong options. These muscles are present in the wall of blood vessels. Which muscles? Smooth muscles. Okay, smooth muscles blood vessels lo untunda. These muscles have no striations. No striations. They are involuntary muscles. Smooth muscles voluntary or involuntary? They are involuntary. Stomach muscles. Smooth muscle అంటే ఎక్కడ ఉంటాయి నాన్న? Stomach లో, small intestine లో. Okay, అట్లా మీరు కంపేర్ చేయండి. Communication among the cells is performed by intercalated disc. Okay, this is something interesting. అసలు ఈ స్టేట్మెంట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మనకు? దిస్ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్, ఇంటర్కాలేటెడ్ డిస్క్ చూసారా? స్మూత్ మసల్ అండ్ ఇంటర్కాలేటెడ్ డిస్క్ ని ఇంటర్లింక్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ లో. దిస్ మీన్స్ దాట్ యు ఆర్ సపోజ్ టు నో అబౌట్ ది కార్డియక్ మసిల్స్ అండ్ ద స్మూత్ మసిల్స్. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మీకు తెలిసి ఉండాలి, అది ఏంటంటే you should know that intercalated disc, where it is present. Where are the intercalated disc present? Sharon, is it option B? Are you sure? Smooth muscles, they have no striations. Adi correct statement kada. No striations. This is true statement. Here they are asking false, wrong statement, wrongly represent. Ante wrong statement ni identify chesukovali. David, yes, David, very good. Option is option D only. Chocolate, correct answer. Okay. Cardiac, Harshita, yes. Intercalated discs are present in cardiac muscles. Harshita, very good. So cardiac muscles will have intercalated disc. Okay. So if you know only this point, మీకు ఓన్లీ ఇంటర్కాలేటెడ్ డిస్క్ గురించి తెలుసు అంటే మిగతా 3 పాయింట్స్ మీకు తెలియకపోతే కూడా యూ కెన్ టెల్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, బికాస్ దిస్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ నాట్ బిలాంగింగ్ టు స్మూత్ మసిల్. ఇంటర్కాలేటెడ్ డిస్క్ విల్ బి దేర్ ఇన్ కార్డియక్ మసిల్స్, నాట్ ఇన్ స్మూత్ మసిల్స్. ఓకేనా? మిగతా 3 స్టేట్మెంట్ అబౌట్ స్మూత్ మసిల్ ఇస్ కరెక్ట్. Wall of blood vessel, no striations, they are involuntary. Yes, they are involuntary. We cannot control them. జస్విత క్లాస్ ఎప్పుడంటే నేను చెప్తాను నాన్న. ఓకే, హర్షిత కరెక్ట్, కార్డియక్ మసిల్. ఎస్, ఓకే. చిన్ను, వాట్ హ్యాపెండ్? నిద్ర వస్తుందా? ఓకే, సో దిస్ వాజ్ నీట్ 2021 క్వశ్చన్. వన్ మోర్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. 2011 లో అడిగినారు. 2011 లో NEET was not there. That time AIPMT was there, isn't it? But still it is one important question only. Type of muscle present in our heart. Okay, there are some statements here. We have to find which statement is correct. Okay, so heart statement chudandi. Heart statement is involuntary and unstriated smooth muscle. Is it correct? Heart will have unstriated smooth muscles. Is it so? Just now we discussed about cardiac muscles. Cardiac muscles and heart muscles kada. Heart muscles, yes, they are involuntary. Is it correct? This is correct. But are they unstriated? Option C, yes. So all of you saying option C already, huh? Okay, unstriated kaadu, because heart lo we see striations. Okay, so these are striated muscles. And are they smooth muscles? No, they are not unstriated. They have striations. So this statement is wrong. Okay. Next, intestine. We have to see about intestine is striated and involuntary. Intestine ante smooth muscle. Smooth muscle, dan pere smooth muscle. Enduku dan pere smooth untundi? Because it doesn't have any striations. So here, intestine ante it is belonging to smooth muscles. Okay, this belongs to smooth muscles, and they will not have striations. They are unstriated. They don't have striations. Okay, fine. Thigh is striated and voluntary. Thigh muscle ante adi
which muscle? Thigh muscle and skeletal muscle, right? So it is striated and voluntary. Yes, correct. Skeletal muscle voluntary, that is the only voluntary muscle. Striations, yes, striations are present. So option C is correct. Upper arm is smooth muscle and fusiform. No, upper arm is not smooth muscle. Okay, upper arm ante mana bicep tricep kuda skeletal muscles example. అందుకే ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తు పెట్టుకోండి. ఇఫ్ యు నో ద ఎగ్జాంపుల్స్ కరెక్ట్లీ, ఏదైనా ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఈజీలీ యూ కెన్ ఆన్సర్. సో జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్. ఎట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు అది చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు థియరీ చదువుకుంటారు, దట్ ఈస్ ఫైన్, బట్ అంటిల్ అన్లెస్ యూ నో హౌ టు సాల్వ్ ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్, దట్స్ నో యూజ్ స్టడింగ్ సో మచ్. ఓకే, ఎవ్రీ టాపిక్ చదువుకున్న తర్వాత PYQs ప్రాక్టీస్ చేయండి. సపోజ్ హియర్ వీఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ దిస్ పర్టికులర్ లోకోమోషన్ ఈరోజు స్టార్ట్ చేసుకున్నాము. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మసిల్స్ గురించి నేర్చుకున్నాము. వెంటనే యూ షుడ్ హ్యావ్ వన్ PYQ బుక్. PYQ బుక్ లేదంటే ప్లీజ్ ఆర్డర్ ఇట్ టుడే ఇట్ సెల్ఫ్. బ్రాండ్ అంతా ఏం లేదు, బికాస్ PYQ విల్ బి సేమ్ ఇన్ ఎవ్రీ టెక్స్ట్ బుక్. PYQ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ సేమ్ ఓన్లీ నా. సో ట్రై టు గో ఫర్ ఎనీ గుడ్ బుక్ ఇన్ ద మార్కెట్. అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ మీరు ఆన్లైన్ క్లాస్ వింటున్నారంటే ఆర్ ఆఫ్లైన్ క్లాస్ విన్నప్పుడు ఆర్ ఓన్గా సెల్ఫ్ స్టడీ చేసినప్పుడు, ఆఫ్టర్ యూ ఆర్ స్టడింగ్ ద థియరీ, ట్రై టు సాల్వ్ సమ్ PYQs బేస్డ్ ఆన్ దాట్ పర్టికులర్ టాపిక్. అంటిల్ యూ ప్రాక్టీస్ PYQs మీకు ఎలా తెలుస్తుంది వాట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ దే విల్ ఆస్క్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకొక క్వశ్చన్ ఉంది ఇక్కడ చూడండి. NEET 2016 పార్ట్ 2 NEET ఎగ్జామ్ జరిగింది కదా అప్పుడు. Smooth muscles are, so there's some point about smooth muscles. Okay, so these smooth muscles, where they are present? They are present in small intestine and stomach. Okay, small intestine, stomach. So statements chuddam. So what are the statements here? Involuntary, fusiform and non-striated. They are involuntary. First of all, are they involuntary? Yes, they are involuntary. They are not voluntary, strike cheyandi. They are not voluntary, eliminate cheyandi. First eliminate the wrong option. Okay, C option chuddam. Involuntary, cylindrical and striated. Smooth muscle striated or unstriated? Smooth muscle, first of all, shape ela untundi, spindle shape, uninucleate, and they are what? No striations. Okay, so they are ఇక్కడ ఆప్షన్ సి లో స్ట్రయేటెడ్ ఉంది కాబట్టి ఎలిమినేట్ దిస్. సో BCD ఎలిమినేట్ అయింది అంటే ఆబ్వియస్లీ ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్. దే ఆర్ నాన్ స్ట్రయేటెడ్, దే ఆర్ ఫ్యూజిఫార్మ్, దే ఆర్ ఇన్వాల్యూంటరీ. ఓకే, yes, David, Satvik, Harshita, all of you giving right answer. Good. Aradhya, very good. Unstriated. Inkoka question chuddama. We have one more question. NEET 2013 question idi. So just see here. This diagram represents which muscle? Which muscle is this one? This diagram. Diagram chudandi, whether it is branched or unbranched. It has striations or not. Okay. Tarvata uninucleate or multinucleate. Avanni observe cheyandi. Then tarvata we'll see the question here. Okay, so what's the question here? Identify the tissue. Tissue ni first మీరు identify cheyandi in the diagram and match with characteristic location. Okay, smooth muscles show branching found in the wall of heart. First of all, heart have cardiac muscle. Heart will not have smooth muscle. Okay, heart will not. Okay, ఇది ఫస్ట్ మనం ప్రాపర్టీస్ రాసేద్దాం. These have striations. Okay, next they are multinucleate. ఇక్కడ ఏదైతే డయాగ్రామ్ ఉంది మనకు, this is multinucleate. షేప్ ఎలా ఉంటుంది? they are cylindrical. షేప్ మీద క్వశ్చన్ ఆప్షన్ లేదు మనకు. ఓకే, then what else nana? Multinucleated. Striations are there, multinucleate. Okay, 2 times rasesanna. Okay, multinucleated, striations, and they are not branched. Okay, idi branching ledhu kada, they are not branched.
So obviously, if these three properties are there, which type of muscle is this? Cardiac muscle, skeletal muscle, or it is visceral muscle? Chappandi. Not branched ante it is not cardiac. Cardiac ni teeseyandi. Striations are there ante it is not visceral, because visceral ante smooth muscle. So obviously this is skeletal muscle. Okay. This is this diagram picture is about skeletal muscles. Now we will answer it. It's easy. Satvik, option D. Are you sure? Okay, let me see. This is not cardiac muscle. This is not smooth muscle. Skeletal muscle ikkada undi. Ikkada emundi option C lo striated muscles tapering at both end. Both end lo tapering ledhu kada. Both end tapering ante the diagram has to be like this. So this is tapering at both end. So option C also eliminated. Anduke option D is correct. It was a simple question. Okay. Yes. Option D. Next question chuddama inkokati. I think there's no more. Yeah, one more question is there. Which one of the following is correct pairing of body part and the kind of muscle tissue it has? Okay, body part and muscle tissue. Okay. Biceps of upper arm. Upper arm biceps lo. What time? This is 2010 or 9 question, but yeah, it is important only. Match the following. Okay, examples. If you know the examples, easily you can tell the answer. Chappandi. Who will tell me the answer for this? Abdominal wall. Indake nenu cheppanu kada. Abdominal wall ante which one will be the example? Sorry, which muscles it is? Diaphragm lo, intercostal muscles lo, and one more abdominal wall. Okay, all those are examples for which muscles? Skeletal muscles. Okay. Satvik is saying option D. Aradhya, option C. Aradhya emo option D. Okay, chuddam. Now, meer cheppandi ikkada. Biceps, okay. Abdominal wall. Abdominal wall, are they smooth muscles? They are not smooth muscles. Abdominal wall lo we have skeletal muscles. Please remember that. Diaphragm, skeletal muscle. Abdominal wall, skeletal muscle. Intercostal muscles, skeletal muscle. Okay. Option B is wrong. Iris is involuntary, is it? Iris lo which muscle we have? Which muscle is there in iris? Satvik, how you are saying option C? Correct pairing adigindi kada ikkada. Which is the correct pairing? So iris is actually which type of muscle? First you tell me which type of muscle. David is saying option C. Okay. Heart. Okay, we'll see option D. Oksar chuddam. Heart wall involuntary unstriated muscle. A heart will have striated muscle, so this is wrong. Biceps of upper arm, they have smooth muscle fiber. Biceps of upper arm, they have smooth muscle fiber. Is it correct? Biceps ante they are skeletal muscles. Skeletal muscles are not smooth. Okay, so are they wrong? So now option C. Yes. Okay. Very good. So ఎవరెవరైతే ఆప్షన్ సి చెప్పారు కదా, అబ్సల్యూట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. గుడ్. అందుకే ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కార్డియాక్ మసిల్, విసరల్ మసిల్, ఇంకా స్కెలిటల్ మసిల్ ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. స్ట్రయేషన్స్ దేంట్లో ఉంటుంది, విచ్ ఇస్ వాల్యూంటరీ, విచ్ ఇస్ ఇన్వాల్యూంటరీ. ట్రై టు టెల్ ఇట్ టు యువర్ సెల్ఫ్. మీరే లైక్ 2-3 times రివైజ్ చేయండి. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ వీ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, మసిల్ కాంట్రాక్షన్. ఓకే, సో ఈ మసిల్ కాంట్రాక్షన్ లో మనం ఇందాకే 3 మసిల్స్ గురించి నేర్చుకున్నాము. సో విచ్ వర్ ద 3 మసిల్స్ వి స్టడీడ్ అబౌట్? దట్ వాస్ కార్డియాక్ మసిల్, స్కెలిటల్ మసిల్ అండ్ విసరల్ మసిల్. సో నాకు మీరు ఇప్పుడు చెప్పండి, మసిల్ కాంట్రాక్షన్, ఇన్ విచ్ మసిల్ we are going to study about muscle contraction? కార్డియాక్ మసిల్ లో, స్మూత్ మసిల్ లో, లేకపోతే స్కెలిటల్ మసిల్ లో? Which muscle we are going to study about this muscle contraction? Muscle contraction topic మనం దేంట్లో నేర్చుకోకపోతున్నాము? Yes, of course we are going to study it in skeletal muscle. Okay, skeletal muscle lo contraction. Starting lo muscle properties we have seen na, elasticity, extensibility, excitability and contraction.
So contraction is one property of muscle cells. Any muscle, skeletal muscle if you take, it will contract. Okay, so muscle lo contraction ela jarugutundi, let us see that. So first we have to see one minute. Structure of skeletal muscles చూద్దాం. Okay, skeletal muscle structure ఎలా ఉంటుంది? If I say skeletal muscle and skeletal muscle lo cell, is there a difference in that? So structure of skeletal muscles. Okay, structure of skeletal muscles. See, till now you have studied about this one. So what is this? Idi muscle cell or muscle itself? We studied about skeletal muscles na. Skeletal muscles lo manam em chadukunnam ante itla cylindrical shape lo untundi, striations will be there. Okay, it is not branched, like no branching will be there, and smooth muscle kuda kaadu because striations are there. So what exactly is this? Idi enti? What is this? Idi cell or muscle itself? Whatever we studied till now, we studied about the cells. Okay, skeletal muscles lo how the cells will be ante like this, the cells will be. Okay, now if I draw the bones, for example, I will draw this bone. Okay, and then here we can have, okay, no space. See, I am drawing the bones of our hand only. Okay, just see here. So skeletal muscle ante it will be attached to the skeleton itself, right? So like this we can draw bones. Got it? And here we will have the fingers, right? This bone, this one, okay, this upper arm and the lower one. So ee bone lo muscle ekkada untundi? Where the muscle will be? For example, if I draw one muscle like this, okay, here if I draw one muscle, got it? So this muscle is attached to the bone. How the muscle is attached to the bone? How the muscle is going to be attached to the bone? Like this, okay, like this. See how the bones are attached with the help of tendons. A muscle and bone, how they are attached with the help of tendons. Okay, ligaments ante bone and bone, muscle and bone ante tendons, isn't it? Fine. So now you tell me, till now whatever we have studied, that was the muscle cell, skeletal muscle cell anmata, and here we have the skeletal muscle itself. You can see the how the muscle location will be there. Okay, so here we have, see, this one is the tendon, this is the muscle. So as it is attached to the skeleton, it is called as the skeletal muscle. Sarena, idi skeletal muscle ikkada tendon to attach ayi untundi. Fine. Next ikkada point endante, if I cut the muscle this way, for example, ila transverse section lo if I cut the muscle, okay, so mana body if we cut it like this, transverse section, okay, so ila cut cheste kanaka we can see the body parts. So here also if I cut the muscle this way, can you see this cutting? So then it will be the transverse section of the muscles. Now we will study the transverse section of muscle diagram, which is very, very important. I need your full attention now. Okay. So nato paatu meer kuda diagram kavalante draw cheyandi, practice cheyandi. So once we are cutting the muscle this way, we will see the transverse section of this muscle now. Ready? Are you all ready to see the transverse section of muscle? Okay. So let me show you the diagram. So once we are cutting the muscle, obviously it looks something like this, isn't it? Okay. So this is how the muscle will be once I am cutting it. Ikkada, if I cut it this way, okay, transverse section, itla transverse section cut cheste kanaka ilane kanipistundi kada, aa muscles ela untayi ikkada
it was like this, and this muscle, it was attached to the tendon, okay, to the bone, and we are cutting the muscle at this point. Here we are cutting the muscle, transverse section. So now we will see, ikkada tendons are there. So here tendons will be attached. Fine. Now let's see the muscle transverse section. So this diagram entante, this diagram is about transverse section of muscle. Okay, transverse section of muscles. Muscle cells kaadu. Muscle cells is a different thing, and muscle is a different thing. Till now we studied about the muscle cells. అంటే దాంట్లో స్ట్రయేషన్స్ ఉంటుంది, స్మూత్ గా ఉంటుంది, అది సిలిండ్రికల్, అది బ్రాంచ్డ్, నాన్ బ్రాంచ్డ్, మల్టీన్యూక్లియేట్, యూనిన్యూక్లియేట్, అవి సెల్ గురించి చూసాము. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ అబౌట్ ది మసల్ యాజ్ ఎ హోల్. ఓకే, సో మొత్తానికి ఆ మసల్ ఎలా ఉంటుంది. నౌ యూ సీ ద స్ట్రక్చర్ వన్స్ వీఆర్ కటింగ్ ఇట్, దిస్ పార్ట్, ఓకే, వాట్ ఎవర్ ఇస్ దిస్, హియర్ విల్ హ్యావ్, ఇన్సైడ్ విల్ హ్యావ్ మెనీ bundles. Okay, so suppose these are the bundles inside this part. Okay, so what is this part called as? First let us see. If I label it this way, E part. Okay, so what is this part called as? Anybody? Anyone in the chat box, please answer me this one. ఏదైతే నేను ఇప్పుడు షేడింగ్ చేస్తున్నాను కదా, what is this part called as? Yes. So these are the circles. 1 minute, let me draw it, then we will see. See, these are the bundles, okay, present inside. So ee shaded part edaithe nenu shade chesanu kada orange color tho, so what is that part called as? I mean, I am asking about this part. What is this part? Fascia. Okay, so this is the fascia, common collagenous connective tissue around the fascicles. So which are the fascicles? These bundle like structures which we have here. Okay, so these bundle like structures are called fascicle. Got it? Satvik, no. It's online only. Okay. So this part, fascia mida question will be there. Okay. So this fascia actually, what is this? What is this? So there will be connective tissue surrounding every part. Connective tissue ekkadekada untundi ante, see, here connective tissue will be there. Mottam ee circle mida ikkada kuda connective tissue will be there, and ee bundle lopala inka some more bundles will be there. Okay, I'll show you. So here we can see this diagram. Can you see this blue color circles? Okay, so inside those fascicles we have some more bundles, and those bundles are called as what? Those bundles are nothing but, okay, those bundles, that is the, yes, muscle cells or myofiber. No, very good. Who is answering that? Sarcolemma kaadu nana, Ruben. 1 minute, I'll come to sarcolemma. First let us see this part. So this is the muscle bundle. Okay, this is the muscle bundle. Muscle bundle lopala edaithe cells are there, those are the muscle cells. Okay, those are the muscle cells or myofiber. What is that? Myofiber. Got it?
So this muscle, when we are cutting it this way in transfer section, ee transfer section tarvata there are some bundles. So these are the muscle bundles. ఈ బండల్స్ లోపల ఇట్లా చిన్న చిన్న బ్లూ కలర్ సర్కిల్స్ కనపడుతుంది కదా, దోస్ బ్లూ కలర్ సర్కిల్స్ దే ఆర్ ది మసిల్ సెల్స్ ఆర్ మయోఫైబర్. ఓకే, మసిల్ సెల్స్ ఆర్ మయోఫైబర్. గాట్ ఇట్? అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? ఈ పార్ట్ ఏదైతే ఉంది కదా మనకు, దిస్ పర్టికులర్ పార్ట్, సో క్వశ్చన్ విల్ బి ఫ్రమ్ దాట్ ఓన్లీ. సో దట్ ఈస్ వన్ కనెక్టివ్ టిష్యూ. సో ఆ కనెక్టివ్ టిష్యూ పేరేంటి? సో దిస్ ఈస్ వన్ కామన్ కొలాజినస్ కనెక్టివ్ టిష్యూ అరౌండ్ ది fascicles. ఓకే, common collagenous connective tissue around the fascicle. Okay, so this is the common collagenous connective tissue. Actually connective tissues are present around this the larger circle, and then these bundles lo kuda connective tissue will be there. Kani all those connective tissue you need not remember. Usually they don't ask question on that. First you remember this connective tissue because students ikkade confuse aitaru. So this is common collagenous connective tissue. Ee orange color part edaithe untundi, this is the common collagenous connective tissue. Okay, so this common collagenous connective tissue, from there you may get the question. Fascia ani around that, around the bundles. Idi oka bundle, idi oka bundle, idi oka bundle. Okay, these are the muscle bundles. Muscle bundles surrounding lo, muscle bundle surrounding lo manaku em untundi ante we have this common collagenous connective tissue. Okay, common collagenous connective tissue. Is it clear? Yes. Next, so tendons are attached, and now you see this particular blue color circle which is the muscle cell or the myofibril. I can draw it this way. Danni manam itla bayatiki kuda draw chesi chudochu ila. So this will be one fiber, muscle fiber. Okay, for example this one. So this is one muscle fiber, muscle cell or myofiber, muscle cell or myofiber. Ee particular muscle cell or myofiber ela untundi chudandi. అంటే ఇందాకే నేను ఎలా డయాగ్రామ్ డ్రా చేశానంటే, దిస్ ఈస్ ద మసిల్ క్రాస్ సెక్షన్ అండ్ దిస్ విల్ హ్యావ్ ద బండిల్స్, మసిల్ బండిల్స్. ఆ మసిల్ బండిల్ లోపల దేర్ ఆర్ మసిల్ సెల్స్ ఆర్ మయోఫైబర్. ఓకే, సో దిస్ పర్టికులర్ మసిల్ సెల్ ఆర్ మయోఫైబర్ ఇఫ్ వి సీ, సో ఇదే this part we are discussing now. Got it? So muscle cross section lo this is the part we are discussing now. Ikkada chudandi, have a look here. So this muscle cell, so which muscle cell we are talking about? Skeletal muscle only, the muscle which is attached to the skeleton. So ikkada they are striated. This also will have striations. Yes, because it is skeletal muscles. They are striated, multinucleated, many nucleus. Okay, you can see many nucleus. They are long and cylindrical, unbranched, because cardiac cycle matrame branched, migitha anni visceral and skeletal muscles they are unbranched. Okay, so this is unbranched. This is the muscle cell we studied. Kani ee muscle cell ekkada present untundi? So there is cross section chesinappudu. Okay, so muscle lo there are bundles. Ikkada bundles are there. Those bundles are called as muscle bundles. Muscle bundle lopala this muscle cell or myofiber will be there. Muscle cell or myofiber will be there. Now one interesting part enti telusa, this myofiber lo, if you see this myofiber, okay, one minute, I'll draw one more diagram so that you can understand this. First manam we started with this cross section. E cross section lo, so this is connected to the tendons like this. Okay, here we have got bundles, muscle bundles. Muscle bundle lopala em untundi? Muscle cells. These are the muscle cells, right? So indake manam chuskunnamo ee muscle cell edaithe untundi kada, if I extend that like this, okay, ఆ మసిల్ సెల్ ని ఇట్లా ఎక్స్టెండ్ చేసి చూద్దాం. మళ్ళీ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఇక్కడ ఏంటి తెలుసా, ఆ మసిల్ సెల్ లోపల
myofiber lopala again there are tube like structures. Okay, so which are those tubes? Okkari chuddam. So in that again we have got these tube like structures. Okay, hope this cross section is pretty clear to all of you. See, ఇలా ఉంటుంది. దాన్ని కూడా మనం ఇట్లా ఎక్స్టెండ్ చేసి చూడొచ్చు. See how is the muscle actually how it looks. Okay, so this is the fascia and dantlo we have got bundles, muscle bundles. Muscle bundle lopala again we have the muscle cell or myofiber. What is this? This is the muscle cell, okay, or myofiber. Identi muscle cell or myofiber ante this one, this part, and these are the bundles which we discussed already. Bundles lopala there will be many అంటే ఒక బంచ్ ఆఫ్ ట్యూబ్స్ ని మీరు ఇట్లా టై చేసేయండి. అది ఎలా కనిపిస్తుంది? ఓకే, ఆ బంచ్ లాగా ట్యూబ్ బంచ్ ఎలా ఉంటుంది? సేమ్ అలానే దేర్ విల్ బి మెనీ బండిల్స్. ఓకే, inside the bundles we will have muscle fiber or myofiber, muscle cell or myofiber. Myofiber lopala, now can you see this particular myofiber? If I am extending myofiber lopala there are some cylindrical structures. What are they? What are those cylindrical structures? They are myofibrils. What are they? They are myofibrils. Okay, these are myofibrils. Got it? What are these called as? Myofibril. This diagram is clear, I hope. Fine. Dilip Kumar, okay. After this, just have a look here. We'll draw the diagram of this one. So myofibrils ardhamaindi kada. Myofibrils are present inside the myofiber or muscle cell. Muscle cells are present inside the muscle bundle, and this muscle bundle, so many muscle bundles are there in the muscle. Muscle is attached to the tendon with the bone. Okay, now let's see one important diagram, muscle cell diagram chuddam. Okay, which is the muscle cell? This diagram idi. Okay, so muscle cell diagram in detail we will see. Muscle cell diagram అయిపోయిన తర్వాత muscle cell లో కాంట్రాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, కానీ muscle cell diagram మాత్రం ఇప్పుడు మనం నేర్చుకుందాం. ఓకే, like this. So this is one muscle cell. Okay, so there are many depressions. So ఇది muscle cell అన్నమాట. Muscle cell లో what are these depressions called as? So these and here akada many nucleus also will be there. Adi kuda draw chesidam. Okay, you can show some nucleus here and there. Ikkada oka nucleus, here you can show one nucleus. So there will be many nucleus. Okay, nucleus depressions are called as T-tubule. What we call these depressions as? These are okay, outside draw cheddam. These are the T-tubule. Idi enti? T-tubule. Now, plasma membrane of this particular cell, what it is called as? Plasma membrane of this cell. Starting lo nenu already cheppanu. Okay, how to utilize Tattva books, test series, flashcards combo perfectly beginner student. Arjuna batch lo they are already saying this kada. Hema Varshini will discuss this. First idi complete chedam. T-tubule depressions are there. These depressions, depressions kakuna, what is so special about this is sarcolemma. Okay, for example, the plasma membrane of this particular cell is called sarcolemma. Sarcolemma kakuna akkada there will be some structure called endoplasmic reticulum. Actually, muscle cell lo endoplasmic reticulum will be there. The shape will be different. I will draw it later. So this endoplasmic reticulum, it has got
one ions, which is that ions? Calcium ions. Okay, so it has got calcium ions. So what is this endoplasmic reticulum called as? అసలు ఈ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం పేరేంటి? సార్కోప్లాస్మిక్ రెటికులం. ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్ కాల్డ్ యాజ్? సార్కోప్లాస్మిక్ రెటికులం. ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క సెల్ లో ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం విల్ బి దేర్ ఆర్ నాట్? You take any cell, animal cell, plant cell, they will have endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum in this muscle cell, it is called as sarcoplasmic reticulum. ఏమంటాం మన దాన్ని? sarcoplasmic reticulum. Okay, and the plasma membrane of this particular cell is called as sarcolemma. Sarcolemma and ఇది ఏంటి? sarcoplasmic reticulum. Sarcoplasmic reticulum ఏదైతే ఉంటుంది, okay, so this sarcoplasmic reticulum will have calcium ions. అంటే active transport వల్ల it always tries to take more and more calcium, more and more calcium. కాల్షియం ఎందుకు ఇక్కడ మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాం, మసిల్ కాంట్రాక్షన్ నేర్చుకున్నప్పుడు. హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ ద మసిల్ కాంట్రాక్షన్ హ్యాపెనింగ్, అండ్ ఆ మసిల్ కాంట్రాక్షన్ వల్ల calcium ions, how they are helpful here. Okay, so this is sarcoplasmic reticulum which have calcium ions. Which ions? These are calcium ions. Fine. Now next part ఏంటంటే, here there are some tube like structures. What are these? So what we are discussing? We are discussing the structure of muscle cell. What is this? Basically this is the diagram of muscle cell. Okay, got it? So these tube like structures, these are only myofibrils. ఇవి ఏంటి నాన్న? These are myofibrils. So just now I show you the myofibrils. Muscle cell lopala, again there will be rod like structure which are myofibrils. I'll show you once again. Wait, I have drawn this diagram here. Chudandi. So this is one muscle cell. ఈ మసిల్ సెల్ లోపల ఈ వైట్ కలర్ ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ కనపడుతుందా? దీస్ ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ మయోఫైబ్రిల్స్. సో ఈ మయోఫైబ్రిల్స్, దేర్ విల్ బి మెనీ మయోఫైబ్రిల్స్, కానీ ఆ డయాగ్రామ్ లో వీఆర్ జస్ట్ డ్రాయింగ్ 2 మయోఫైబ్రిల్స్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ దీస్? మయోఫైబ్రిల్స్. సరేనా? క్లియర్? మయోఫైబ్రిల్స్. Money, why? Yes, I'll explain your doubts. What are your doubts? Ask me your doubt. Okay, so this myofibrils, they are connected. How? See, the oka myofibril, this is one more myofibril. So there will be many myofibrils. Okay, now how the myofibrils are connected? The question is how they are connected with the wall. Ila. Okay, so this is one protein. What is this protein called as? Can anybody tell me? This is very important. Which protein is this? So myofibril is connected to the wall. Okay, myofibril is connected to the wall. Sarcolemma to connect ayi untundi through one protein called dystrophin. What is that protein called as? Dystrophin. Okay, so which protein is this? Dystrophin protein. సో ఈ డిస్ట్రోఫిన్ ప్రోటీన్ మీద ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది. ఆ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, దర్ ఈస్ వన్ జెనెటిక్ డిజార్డర్ కాల్డ్ మస్క్యులర్ డిస్ట్రోఫీ. ఓకే, సో ఇది ఒక మస్క్యులర్ డిజార్డర్, జెనెటిక్ డిజార్డర్, అండ్ దాంట్లో ఈ డిస్ట్రోఫిన్ ప్రోటీన్ విల్ నాట్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ ప్రాపర్లీ. సో అట్లాంటి కేసులో ఏమవుతుంది అంటే, ఇన్ సచ్ పేషెంట్స్ మసిల్ కాంట్రాక్షన్ లో దేర్ విల్ బి సమ్ ప్రాబ్లమ్. Okay, so just remember the genetic disorder which is called as muscular dystrophy. Muscular dystrophy happens because this particular protein, dystrophin, is not produced, okay, properly. So dystrophin is actually this, dystrophin is this structure which is one protein. This is basically one protein. Okay, so this protein is attaching the myofibrils with the wall, myofibrils with the wall of the cell, muscle cell. Okay, sacrosome, not similar nana, money. Okay, okay, you are asking that one. Sare, ikkada
muscle cell lo plasma membrane, every cell will have plasma membrane place lo they are saying plasma lemma, sarcolemma. Endoplasmic reticulum kakuna, here endoplasmic reticulum is sarcoplasmic reticulum. Okay, so sarcoplasm you are asking, fine, yes, it is that. Muscle cell, Arjun, yes, we are drawing the diagram of muscle cell only. Okay, and what are these? These are nuclei. These are nuclei. Got it? What else? Yeah, Z line. This is very important now. So here myofibrils lo there are some disc like structure. కానీ మనం ఇట్లా స్ట్రైట్ గా చూస్తే మనకు అది లైన్ లాగా కనపడుతుంది. Okay, so what are these lines called as? These are the Z line. Okay, what is this? This is nothing but Z line annamata. Now very important thing ఏంటంటే 2 Z line మధ్యలో ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఒక Z line, ఇది ఒక Z line, which is present on the myofibril. Okay, so tube like structures, these are myofibrils. See, you have to focus mainly on the myofibrils. 1 minute. So this is the myofibril, got it? And so there will be many myofibrils. We are just showing 2 here. In myofibrils lo there will be some disc like structure which is called as Z line. Idi enti Z line. Okay, so 2 Z line maddhalo edaithe space untundi, that is called as sarcomere. Okay, this is only the functional and the smallest unit here, which is very, very important. 2 Z line maddhalo, can you see the 2 Z line? 2 Z line maddhalo edaithe space untundi, that particular area is a sarcomere. What is that? That is sarcomere. Sarena? So this is the functional basic unit of this muscle cell. So this is contracting. Sarcomere contract అయినప్పుడు myofibril contract అవుతుంది. Myofibril contract అయింది అనుకోండి, మొత్తం muscle cell contract అవుతుంది. Muscle cell contract అయింది అంటే the complete muscle will contract. That is how the contraction happens. So it all starts with the sarcomere. 2 Z line మధ్యలో space ni sarcomere antunnamo. This is only important. This is the smallest part, functional part of the muscle. Okay, got it everybody? Hope it is clear. So this diagram is clear. Muscle cell diagram chala important diagram kuda. Okay, సూర్య డయాగ్రామ్ బస్ లా ఉందా చూడడానికి? సరే, బస్ అనుకొని నేర్చుకోండి. బస్ అయినా ట్రైన్ అయినా దిస్ డయాగ్రామ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, హర్షిత క్లియర్? వెరీ గుడ్. This diagram is clear ante give me a thumbs up in the chat box, because unless you understand this diagram you will not understand the muscle contraction process. Muscle contraction process manam sariga ardham chesukovalante ee diagram first manaku telisi undali. So this is the diagram of muscle cell, right? So muscle transverse section ardhamaindi kada. So every muscle will have bundles. ఆ బండల్ లోపల మయోఫైబర్ ఇస్ దేర్, అంటే మసిల్ సెల్ లోపల మయోఫైబ్రిల్స్ ఉంటుంది. ఓకే, మసిల్ సెల్ లోపల మయోఫైబ్రిల్ ఉంటుంది. See this one. So this is the muscle. ఒక muscle లో there will be many bundles. Okay, so these muscle bundles will have many muscle cells. This red color circles are muscle cells. ఈ muscle cells లోపల if you see just one muscle cell like this, so this muscle cell will have again tube like structure which are myofibrils. Okay, so ee particular muscle cell diagram manam draw cheskunnamu ikkada. So see here, outer layer of this muscle cell is nothing but sarcolemma. Okay, sarcolemma, plasma membrane ne, adi kuda plasma membrane maatrame, kani here it is called as sarcolemma. Sarcolemma kakuna this muscle cell will have endoplasmic reticulum. So ee endoplasmic reticulum lopala calcium ions untundi. Okay, so calcium ions
గురించి మనం మసిల్ కాంట్రాక్షన్ లో వి విల్ లర్న్ ఇట్ అగైన్. ఇంకా ఏంటి, దిస్ డిప్రెషన్స్ ఆర్ టీ ట్యూబ్యూల్స్ అండ్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ మెనీ న్యూక్లియై. మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ మసిల్ సెల్ లో దేర్ విల్ బి మయోఫైబ్రిల్స్. ఓకే, ఏదైతే మయోఫైబ్రిల్స్ ఉంటుంది కదా, ఆ మయోఫైబ్రిల్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ మసిల్ కాంట్రాక్షన్ విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ టుమారో. రేపు క్లాస్ ఉంటుంది మీకు. ఓకే, సో టుమారో వీ హ్యావ్ అ క్లాస్. మయోఫైబ్రిల్స్ వెన్ దే కాంట్రాక్ట్. సో మయోఫైబ్రిల్స్ మీద ఏముంటుంది అంటే, కెన్ యూ సీ దీస్ లైన్స్? దీస్ లైన్స్ ఆర్ జెడ్ లైన్. జెడ్ లైన్ మధ్యలో ఇది ఒక జెడ్ లైన్, ఇది ఒక జెడ్ లైన్. సో 2 జెడ్ లైన్ మధ్యలో ఏదైతే స్పేస్ ఉంది, దాట్ స్పేస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ సార్కోమియర్ విచ్ ఇస్ ది ఫంక్షనల్ యూనిట్. ఓకే, స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ ది ఎంటైర్ మసిల్ సెల్. సో మసిల్ కాంట్రాక్షన్ అయినప్పుడు, ఎప్పుడైతే మసిల్ కాంట్రాక్షన్ అవుతుంది కదా, మసిల్ కాంట్రాక్షన్ లో దిస్ సార్కోమియర్ విల్ కాంట్రాక్ట్. సార్కోమియర్ కాంట్రాక్ట్ అయింది అనుకోండి, సార్కోమియర్ కాంట్రాక్ట్ అయితే ఈ మొత్తం ఈ ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉందా మయోఫైబ్రిల్, దాట్ విల్ కాంట్రాక్ట్. మయోఫైబ్రిల్ కాంట్రాక్ట్ అయింది అంటే ఈ మసిల్ సెల్ కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. సో వీ హ్యావ్ మెనీ మసిల్ సెల్స్. మసిల్ సెల్ కాంట్రాక్ట్ అయితే ఆ బండిల్ కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. ఆ బండిల్స్, మెనీ బండిల్స్ కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది అంటే the entire muscle will contract. Okay, clear? నీలం, ఇది మీకు NCERT లో ఉంది. Okay, so with this diagram we completed this. I'll ask you 2-3 questions, then we'll wrap up the session. And here this ఏమంటారు, ఇది మయోఫైబ్రిల్స్. మయోఫైబ్రిల్స్ ఆర్ అటాచ్డ్ టు ద సార్కోలెమా వాల్. వాల్ కి ఎలా అటాచ్ అయి ఉంటుంది, ఈ బ్లూ కలర్ లైన్ ఏదైతే కనపడుతుంది కదా, అది డిస్ట్రోఫిన్. డిస్ట్రోఫిన్ ఏంటంటే అది ఒక ప్రోటీన్. ఓకే, సో దిస్ బ్లూ కలర్ లైన్స్, దే ఆర్ ద డిస్ట్రోఫిన్ ప్రోటీన్. సమ్ పేషెంట్స్ దే హ్యావ్ వన్ జెనెటిక్ డిజార్డర్ విచ్ ఇస్ మస్క్యులర్ డిస్ట్రాఫీ. మస్క్యులర్ డిస్ట్రాఫీ మళ్ళీ మీకు జెనెటిక్స్ లో ఉంటుంది సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ దాట్. బట్ హియర్ యూ రిమెంబర్, మస్క్యులర్ డిస్ట్రాఫీ హ్యావ్ అంటే ఈ డిజార్డర్ లో, అట్లాంటి పేషెంట్స్ లో డిస్ట్రాఫిన్ ప్రోటీన్ విల్ నాట్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ ప్రాపర్లీ. సో దే విల్ హ్యావ్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ మసిల్ కాంట్రాక్షన్. దట్ మచ్ యూ రిమెంబర్. ఓకే, సో మస్క్యులర్ కాంట్రాక్షన్ లో దే విల్ ఫేస్ సమ్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ మస్క్యులర్ కాంట్రాక్షన్. Dystrophin protein is not produced in this disorder, muscular dystrophy disorder. Now answer this question and 2-3 questions, then we will close the session. And tomorrow we will see how the muscle contraction is happening. Okay, muscle cell diagram అర్థమైంది అంటే నెక్స్ట్ muscle contraction easily మీరు అర్థం చేసుకుంటారు. Fine. What kind of movement is necessary for bringing the female gamete to the site of fertilization? Female gamete అంటే which is the female gamete? Ovum. Okay, so ovum will come to the site of fertilization. Site of fertilization is fallopian tube. Okay, so this is the female reproductive system, right? This is the uterus. Here is the ovary. Ovary lo ovum will be produced. Kani, how is that ovum coming to the site of fertilization? Which is the site of fertilization? So site of fertilization is fallopian tube. Idi fallopian tube. Ovum produce ekkada aitundi, ikkada in the ovary. So from ovary it should come to this site of fertilization. Okay, ante fallopian tube. Here fertilization has to happen. So how it is moving? Is it because of amoeboid movement, muscular movement, ciliary movement, or both ciliary and amoeboid? Who will tell me the answer for this? Neelam is saying option C. Okay. Who else? Yes, Neelam, your answer is right. Ciliary movement. Fallopian tube lo there will be cilia. Okay, so this fallopian tube, it has got some ciliary structure like this. So those cilia, they will move the ovum from one place to another place. Itla they'll beat the ovum and it will rotate. Rotation laga it is moving from ovary to the site of fertilization ante fallopian tube. Okay, Satish, Aradhya, very good, correct answer. Next, inkoka question chuddam. Streaming of cytoplasm is observed in. Streaming of cytoplasm ante, for example, this is one some cell. Okay, so this cell lo whatever cytoplasm is there, that cytoplasm can move, and it can move like this, internal movement.
or the cytoplasm will show movement like this, like forward movement. Okay, so దాని వల్ల ఆ సెల్ కొంచెం ముందుకి మూవ్ అవుతుంది, లొకోమోషన్ జరుగుతుంది బికాస్ ఆఫ్ సైటోప్లాస్మిక్ స్ట్రీమింగ్. సో సైటోప్లాస్మిక్ స్ట్రీమింగ్ కి ఎగ్జాంపుల్ అమీబా, ల్యూకోసైట్స్, మైక్రోఫేజెస్ ఆర్ ఆల్ ఆఫ్ ది అబోవ్. హ్యూమన్ బాడీలో నేనేం చెప్పాను, white blood cells, whatever white blood cells we have or the leukocytes, they show amoeboid movement. Okay, yes, option D, very good, very good, Aradhya and Neelam. Option D is correct here because amoeba lo elago streaming of cytoplasmic jarugutundi kabatti pseudopodia form aitadi and the amoeba is moving towards the food particle. Here suppose food particle is there, a food particle ni capture cheyalante amoeba has to form pseudopodia. So this pseudopodia is formed because of cytoplasmic streaming only. Okay, and then here microfilaments will be formed. This microfilaments that is giving stiffness to the pseudopodia. Sorry, leukocytes, WBC. Human body lo WBC, white blood cells, they show amoeboid movement ante streaming of cytoplasm. Macrophages kuda answer, anduke all of the above should be the right answer. When two options you know perfectly, all of the above undi ante this should be the answer, ala kuda meeru guess cheyochu. Okay, Satish, yes, option D. No, money, it is not option C. Option C kaadu because amoeba and leukocytes ఖచ్చితంగా అమీబాలో ల్యూకోసైట్స్ WBCలో cytoplasmic streaming జరుగుతుంది. So that has to be the answer, money. Okay, C is not the answer, D is the answer, all of the above. One more last question. Muscle of small intestine muscles, or if we see the muscles of a stomach, so they have what kind of muscles? Small intestine lo, stomach lo etlanti muscles untunayi nana? Manoj, okay, soul, option D, yes, previous question ki option D. Idi cheppandi, involuntary and striated, involuntary and smooth. Small intestine kada. Okay, so small intestine, we all know that small intestine, it is involuntary. We cannot control the movement of small intestine. Okay, so involuntary muscles, small intestine lo kuda peristaltic movement jarugutundi. Aa peristaltic movement ela untundi small intestine lo? So small intestine lo peristaltic movement is involuntary, we cannot control it. What about striations? They are asking about striations. Small intestine, stomach, they have smooth muscles. What type of muscles they have? They have smooth muscles. So smooth muscles పేర్లోనే ఉంటుంది కదా స్మూత్ అంటే they don't have striations. Okay, no striations, right? Isha, option B, involuntary smooth, yes, correct. So they are smooth muscles, they don't have striations, they don't have branching, spindle shaped, they will not be cylindrical, they are spindle shaped, uninucleate. Okay, involuntary. Satish, okay. And I gave you one homework question. Try to do this homework question. Ante change of body posture. Manam body posture ni change chesinappudu which muscle is used in that process? Body posture. Suppose you are sitting like this or sleeping and suddenly you will wake up. Or yoga chesinappudu you are bending down. Sometimes you are bending looking upward. So atla body posture manam change chesinappudu 3 muscles gurinchi manam నేర్చుకున్నాము కదా. Skeletal muscle, smooth muscle and cardiac muscles lo which muscle is helping in changing of body posture? NCRT line idi. So this line meeru NCRT lo try to search it, and what is that particular sentence? A sentence na comment box lo cheppandi. Din answer chala easily you can tell the answer of this. Kani you all of you try to go through your NCRT textbook. NCRT textbook lo ee related change of body posture ani oka complete statement untundi. Aa statement please write down in the comment box. Tomorrow we have a class at 7:30. So report class lo kuda manam chuddam what is the answer for that, and whoever answers this, whoever tells the that particular complete sentence of NCRT, I'll give a shout out to that name in tomorrow's session. Okay, that's all my dear students. So this was the first class of
locomotion and movement. Today we saw what type, what are the different types of cells, different types of like cardiac muscle, different type of muscle cells, I mean, okay, muscles, cardiac cell, then we have skeletal muscle, cardiac muscle, alage we also saw visceral muscle, okay. ఈ 3 types of muscles లో differences మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. తర్వాత మసిల్ ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ డయాగ్రామ్ చూసుకున్నాము. వాట్ ఆర్ మయోఫైబర్స్, వాట్ ఆర్ మయోఫైబ్రిల్స్, దెన్ వి సా ద మసిల్ సెల్ డయాగ్రామ్. సో ఆ మసిల్ సెల్ డయాగ్రామ్ సరిగా ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి. అండ్ ఇన్ టుమారో సెషన్ వీ విల్ స్టడీ కాంట్రాక్షన్ ఆఫ్ మసిల్. మసిల్లో అసలు కాంట్రాక్షన్ ఎలా జరుగుతుంది నేర్చుకుందాము. టిల్ దెన్ బాయ్, టేక్ కేర్, మళ్ళీ కలుద్దాం. Same place, same time with all my same wonderful future doctors. Chalo. See you soon. Bye bye. Yes. Bye everybody.